Today we're starting with a whole new class. Today we're starting with pet preparation. So I'm going to explain you a little bit about how is it going to be, what is the pet exam, and some details and parts about this exam. Let me share the screen with you so you know what I'm talking about, okay? So as I was telling you guys, this pet exam, there you are. This pet exam is one of the Cambridge exams. This exam is made especially for to grade or show what the students know about English. It means that if you approve this PET exam or B1 exam, means that you can at least understand the basics of English and use the basics of English. And you can use this language every day. So it's to all the students who pass B1 are students who can understand and use English in everyday situations. So you are going to be able to use maybe the public transport using English, give directions, or maybe understand some instructions. Let's see, for example, when you prepare some food or you watch a video or you see a movie, you are able to understand that. That would mean a B1 student who approved this exam. Well, the proficiency test is divided or grades 4 skills. The skills that are going to be graded are listening, reading, writing, and speaking. And you're going to say, but where is grammar? Grammar and vocabulary are immersed in these 4 skills. So while we are grading listening, we are also grading how much you know about grammar. When we are grading writing, we are checking your grammar. When you talk or when you give the speaking part, we are also grading your grammar. So it's all connected. Here you can see the different skills and also the parts that each skill have. For example, when you start your listening section of the test, you are going to have 4 different parts. So listening, it's going to have 4 different listenings. You're going to have 30 minutes to complete this listening part, and it's going to be graded over 2.5. So it means, guys, that you're going to listen each record twice, just twice, no more, because just as a fact, we are coming back to inside exams, at least. So probably the next proficiency test or the next PET exam, it's going to be tested inside this time. Ya van a ser pues todas las pruebas, sobre todo las de suficiencia, ya van a ser presenciales. So this is like a new, we just had yesterday. That would be about listening. Today we're going to cover just listening, writing, and speaking, because as you can see, reading, it's quite bigger. So maybe for reading, we're going to take the next class to check all the reading parts. And as you can see here, reading is one of the skills that takes a little bit longer, because you have 6 parts, 6 different readings of different lengths, and you're going to have just 60 minutes to complete.
You also are going to be graded over 2.5. So up to this point, you are adding 5 points with listening and reading. Talking about writing, you're going to have 2 parts of writing. It's going to take you 20 minutes to complete both. And you're going to get also 2.5 in this section. And finally, for the speaking part, we're going to have 4 parts again. This is like the shortest part of the PET exam because it's going to take more or less from 10 to 12 minutes. And also it's going to be graded over 2.5. So this is like the chart we have about the PET exam. This is how it's going to be. And let's start a little bit with listening, guys. I was telling you that listening has 4 different parts. Well, each part is going to have a specific difficulty and a specific format for the questions. For example, in the first part, we have, let me show you over here. In the first part, you're going to listen to 7 short records. So 7 very short audios. And you're going to see 3 pictures as the answers, okay? We're going to listen each record, each audio, and the difficulty in this exercise is that every single answer, I mean, the 3 pictures are going to be mentioned on the audio. You need to be very, very careful in this phase of listening because you're going to listen to all the answers and maybe you can get confused. As you can see here, we're going to have just 7 questions. 7 questions, 7 different records, and 3 different pictures to choose the answer. And this part is going to be a little bit more clear when we start developing an exercise, and we're going to do it later, okay? This is just like general information about how is it going to be. And when we start practicing, it's not going to be so surprising, okay? And when we move to part 2 of this listening exam, we're going to listen a very longer record. It's going to be a longer audio. Okay. Mainly, it can be an interview. It means that 2 people are going to be talking in that record, but we're going to have 6 different questions about this audio, 6 different questions, and you will have to choose the right answer of the 3 options you have. Okay, this part, it's a little bit easier if you follow the listening, because you're going to find sequential questions and sequential answers. So for example, if you listen the answer of question number 1, then you're going to listen the answer of question number 2, and so on. So you need to be very careful and pay attention to this part of the listening. This would be like something very similar to something that we have done previously, because it's a longer record and 6 different questions. For part 3, it's a little bit more difficult because we're going to have just one people talking in a longer record. So you're going to listen to the record, and you will need to listen to 6 details
that are included in the listening. It means that in this part, we're going to have 6 blank spaces. 6 blank spaces, and we need to fill the empty information. We need to fill the empty information over here. And what are we going to do is to use just one word per each blank space. We're going to see later on how is it going to be, or how are we going to do, okay? Don't worry about it. Once we practice, you will notice what I'm talking about this listening section, okay? Then what do we have? Part 4 of our listening. This can be rather a true or false exercise, I mean, yes or no exercise, or you can find out a multiple choice exercise. It's going to depend on the exam. Okay, so maybe you're going to have a true or false, or maybe you can find a multiple choice exercise. This is going to be a longer record. You're going to listen to a conversation between 2 people or maybe 3, and you're going to answer 6 questions, maybe in a multiple choice format, or maybe in a yes or no or true and false format. That would be this listening section, guys, or this is how it's going to be. Please take it into account this information. If you want, you can make a screenshot of this part so you don't forget how this listening section is going to be. Okay. So let's start with part 1 so you can understand what I'm telling you, okay? I'm going to explain you how is it going to be, but I'm also going to need some important support from you. I need that you also try to listen carefully and answer to the following listening practice, okay? So let me share the screen with you. Here we are. As I was telling you guys, look at this. This would be like the part 1 of the PET exam. Part 1 of your listening section. Here you have 3 different pictures, right? Here we have 3 different pictures, 3 different options, A, B, and C. Can you remember what are these kind of weather? For example, the first one, how do you say it? Acuérdense cómo describíamos ese tipo de clima. What we are going to do, guys, you're going to have just 1 minute to recognize the 7 different pictures and the 7 different questions. So it's a very short time. Van a tener un tiempo bien cortito, 7 minutos para revisar las preguntas y ver las imágenes que tienen como respuesta. Sí, en ese tiempo ustedes deberían recordar cómo decir, por ejemplo, en este caso, cómo decía soleado, cómo decía. Does anyone know the answer? ¿Qué palabra utilizábamos para referirnos a soleado? Sunny? Exactly, sunny. Sunny, we have part sunny and maybe windy, ¿no? Un poco de, or cloudy, con un poco de nubes y parcialmente soleado. And we have the last one. What is this?
This one over here. Rainy, teacher. Rainy. Exactly. That's important that you know the words because you're going to listen to them in the record. Sí, van a escuchar todas estas palabras, es decir, exactamente las tres cosas van a escuchar en el audio. ¿Sí? Así que es importante que pongan mucha atención para saber cuál va a ser la opción correcta. Porque en esta parte del listening van a escuchar absolutamente todas las opciones. ¿Sí? Y son pequeñas palabras o detalles los que van a definir la respuesta. In this case, we need to read. Lo que yo les podría como aconsejar en esta parte, obviamente ahorita nosotros estamos viendo pregunta por pregunta, vamos a ir uno por uno, ¿no? Son 7 audios pequeñitos en esta parte. Pero cuando ustedes llegan y les dan la hoja impresa con las respuestas, ustedes van a tener 1 minuto para leer las 7 preguntas, observar las 7 imágenes y luego les van a repetir únicamente 2 veces el audio. ¿Cuál es mi recomendación para la parte de listening? Escuchen con 101% de atención, ¿sí? Escuchen desde la primera repetición. Es decir, la primera vez que les ponen el audio, escuchen con mucha atención y traten ya de elegir la respuesta que ustedes consideran correcta. Así, la segunda vez que les repiten, ustedes únicamente están confirmando que la información que pusieron sea la correcta. Así ustedes van ocupando de manera más efectiva las 2 veces que les repiten el listening. Okay, guys. Now that you know how is it going to be, we're going to start with the first exercise, okay? Look at this. The question says, what will the weather be like at the weekend? ¿Cómo va a estar el clima el fin de semana? Right? Pay attention, guys. You're going to listen the record and also we're going to listen just twice. Vamos a escuchar únicamente 2 veces. Y traten, chicos, de ayudarme con la respuesta correcta, ¿ok? Pay attention, guys. Something happened with this. Let me see, just give me a second. My computer is slow, so let's wait just a second so until the computer. So tomorrow and Friday, we can expect more of this lovely hot weather. Sorry about that, guys. I'm going to repeat it again, okay? Pay attention. Pay attention to the record. Now I can. Okay, let me see. Pay attention, guys. So tomorrow and Friday, we can expect more of this lovely hot weather with bright sunshine and temperatures up to 24 degrees. So don't forget to wear sun cream. Saturday and Sunday will be cooler and cloudier, but it will stay dry without any rain. So you won't need your umbrellas and there might be a few sunny periods. Okay, did you catch the answer? Ojo, que la respuesta no va a estar ahí como que el fin de semana el clima va a ser de esta forma, ¿no? Exactamente como en la pregunta. Ustedes van a tener que escuchar y tratar de deducir al máximo la respuesta. Pay attention once again. I'm going to play the record. Les voy a poner nuevamente el audio. So tomorrow and Friday, we can expect more of this lovely hot weather with bright sunshine and temperatures up to 24 degrees. So don't forget to wear sun cream. Saturday and Sunday will be cooler and cloudier, but it will stay dry without any rain. So you won't need your umbrellas and there might be a few sunny periods. What do you think is the right answer?
Rainy. Raining, teacher, porque sé que toca llevar como que umbrellas, o sea, sombrilla. Okay, you catch the umbrella part. ¿Y cómo saben qué es el fin de semana? Listen carefully, guys. Look at this. So tomorrow and Friday, we can expect more of this lovely hot weather with bright sunshine and temperatures up to 24 degrees. Tomorrow and Friday. Sí, si dice mañana y el viernes, significa que estamos en miércoles, ¿no? Dice, it's going to be a bright weather, a bright weather. So va a estar brillante, ¿no? Va a estar soleado en este caso. It's going to be bright. So don't forget to wear sun cream. Saturday. No se olvide de sacar sun cream, el protector solar, ¿no es cierto? Para estos días. Ahora empieza con lo siguiente. So tomorrow and Friday, we can expect more of this lovely hot weather with bright sunshine and temperatures up to 24 degrees. So don't forget to wear sun cream. Saturday and Sunday will be cooler and cloudier. Saturday and Sunday will be cloudier and sunnier and cloudier, something like that, right? Sábado y domingo, ¿qué son esos días? Fines de semana. Fines The de week. semana, exacto. Tienen que poner muchísima atención en esta parte. Saturday and Sunday serían el fin de semana. Entonces, paro oreja con esos días que son fin de semana y escucho qué tipo de clima me dicen, ¿no? Dice cloudier and brighter or sunnier, ¿sí? Va a estar más soleado y cloudier, con más nubes, ¿no? Pay attention to the next. But it will stay dry without any rain. So But it would stay dry, ¿sí? Pero se va a mantener seco without any rain, sin ninguna lluvia. Without any rain. Ahí tienen ustedes ya por descarte que no es el día de lluvia porque dice without. you won't need your umbrellas and there might be a few sunny periods. You won't need your umbrellas. No van a necesitar sus paraguas. ¿Se dan cuenta cómo cambia? Porque ustedes escucharon umbrella, escucharon rain y asumieron que va a llover. Sí, es muy, muy importante escuchar las palabras antes de. En este caso fue without rain, without umbrella. Sí, sin lluvia, you won't need your umbrella. No vamos a necesitar el paraguas. Eso absolutamente nos permite descartar la opción 3. So, what do you think is the right option in this case? A, B, or C? Letter B. Letter B, exactly. Letter B would be the right answer in this part. En esta parte de listening, ustedes van a necesitar bastante vocabulario. ¿Sí? Eso es una gran ayuda para poder completar esta parte. Let's continue with the second record. Vamos con el segundo audio. What do we have here? Look at this. What did the women do on holiday? ¿Qué hizo esta señora en el feriado? What do you think is this? Hiking, teacher. Hiking, exactly. What about this one? Take a sun. Okay, taking the sun or sunbathing. Es como un baño de sol, suelen decir. Tomar el sol. And the last one, what is it? Swimming. Swimming, exactly. So we have 3 different activities and we're going to listen to the 3 of them. Sí, van a escuchar las 3 en el audio. Pay attention and tell me what did the women do on holiday.
Pongan mucha atención y me ayudan con la respuesta. ¿Qué fue lo que hizo esta señora al fin y al cabo en su feriado? Pay attention. You're back. Did you have a nice holiday? Oh, yes, it was wonderful. You're very brown. Did you do a lot of sunbathing? I was going to. I was so tired last week when I left. I planned to do nothing all week except lie in the sun and occasionally go for a swim in the sea. Didn't you then? No, I got bored. I actually went walking in the mountains. It was great. I saw some really lovely villages, lots of pretty flowers, and some fantastic views of the sea and the beach. Oh, it sounds wonderful. Okay, guys, let's listen again just one last time. Vamos a la última vez. Pongan mucha atención y asegúrense de la respuesta. You're back. Did you have a nice holiday? Oh, yes, it was wonderful. You're very brown. Did you do a lot of sunbathing? I was going to. I was so tired last week when I left. I planned to do nothing all week except lie in the sun and occasionally go for a swim in the sea. Didn't you then? No, I got bored. I actually went walking in the mountains. It was great. I saw some really lovely villages, lots of pretty flowers, and some fantastic views of the sea and the beach. Oh, it sounds wonderful. Okay, guys, so what do you think is the right activity that the woman do? Letter A. Letter A. Letter teacher. A. Why, Brian? Porque dice que subió la montaña y que vio una vista maravillosa de toda la playa. Exacto. Se van a encontrar con audios como este, ¿no? Que dicen, iba a hacer esto, esto y esto, pero al final me decidí por esto, ¿sí? Entonces es como, justo la parte en la que sale nuestra respuesta, dicen, actually, no, I got bored, me aburrí. Actually, I went hiking, ¿sí? De hecho, me fui a caminar, ¿no? O a escalar en las montañas. Okay, I went hiking. Thank you. So you're catching the idea of how is it going to be this part. Ya están más o menos cogiéndole la idea de cómo va a ser esta parte del examen. Let's continue with the next. Look at this. We're going to listen to some furniture vocabulary. Ahora vamos a escuchar un poco de, o necesitamos más bien un poco de vocabulario de muebles. What do you think is this? Can you remember what it is? ¿Cómo decían cómoda? Well, I think that the last one you know how to say it. ¿Cómo decimos la tercera? Letter C. Or what is this option in letter C? Cassandra. Yes, teacher. Desk. Thank you, Alex. So this is a desk. What about this? Do you know how to say repisa? You saw Shelf. 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 Shelf, exactly. It's a shelf. And what about this? La cómoda. No? Dresser, teacher. Yes, could be a dresser, but also you can listen some other description. Maybe you can listen a cabin, or maybe you can listen a night's table. Podría ser también como un velador, no se sabe a ciencia cierta, ¿no?
pero deben tener como que ya en mente algunas posibilidades de lo que pueden ustedes escuchar. What's the question in here? ¿Cuál va a ser la pregunta? Where's the man's book? Okay. ¿Dónde está el libro del hombre, no? ¿Dónde está el libro? Pay attention and answer me the question. ¿Sí? Van a poner atención y me ayudan con la respuesta. Where is the man's book? ¿Dónde estará el libro de este señor? Have you seen my French book? It's on the shelf, isn't it? I saw it next to the flowers. It was there this morning, but it isn't there now. Maybe you put it on your desk with all your other books. I've looked there already. I can't see it. What about in the cupboard, next to the television? There are several books in there. Might be there. I'll have a look. Oh, here it is. It was on the shelf all the time. Okay, we're going to listen again, guys. Have you seen my French book? It's on the shelf, isn't it? I saw it next to the flowers. It was there this morning, but it isn't there now. Maybe you put it on your desk with all your other books. I've looked there already. I can't see it. What about in the cupboard, next to the television? There are several books in there. Might be there. I'll have a look. Oh, here it is. It was on the shelf all the time. Okay, guys, do you know what's the right option here? A, B, or C? Creo que B, teacher. Why do you think that, Vicky? Creo que escuché que estaba en el shelf todo el tiempo. Ha estado en el shelf todo el tiempo. Esa es la pista, exacto, Vicky. It was on the shelf all this time, after all. Sí, después de todo el tiempo estuvo en la repisa, nos dice, ¿no? It was on the shelf after all. Very good. Pero si ven que les ayuda mucho el saber el nombre de las opciones de respuesta que tienen, les ayuda mucho para reconocer en el audio. Let's move to number 4. Teacher, una pregunta. Y para nosotros, bueno, se podría decir afianzar un poco más nuestro vocabulario, ¿cuál sería la estrategia más adecuada? A ver, podrías trabajar en varios frentes. Yo utilizo mucho los post-its. Sí, ahorita en este cuarto no se ve, pero generalmente en mi casa tengo, incluso uno dice, no, me as a teacher, it happens to me as well. Sí, me pasa también como profesora que a veces digo, quiero decir algo en inglés y es algo de todos los días, por ejemplo, qué sé yo, un cucharón o un cuchillo, y digo, ¿cómo se dice eso? No me acuerdo. O sea, hay veces que uno se le bloquea y no se acuerda de esas palabras. Y a veces son elementos que visualmente están a nuestro alcance, a nuestra vista. Sí, el cerebro es algo tan maravilloso que ustedes pueden incluso de forma inconsciente estarle entrenando. ¿A qué me refiero con inconsciente? Cojan los post-its y vayan etiquetando partes de su casa. Sí, por ejemplo, puerta es fácil, ¿no? Es algo que hemos venido viendo desde la escuela. Saben que es door, pero como dicen librero, tal vez como tienen ahí atrás, un librero, como decía enchufe, como decía foco, como decía ventana, ¿sí? Escriban cómo se dice y traten de ponerle a la altura de sus ojos, de su vista, es decir, que cuando ustedes se paren o se levanten puedan ver, cuando caminen puedan ver, y eso se va grabando visualmente, se va grabando, es decir, que ustedes en algún momento van a decir, esa palabra creo que está mal escrita, creo, ¿por qué? Porque ustedes visualmente retuvieron cómo se escribía eso. Eso en cuanto como a vocabulario que tienen cerca de ustedes, no de algo que les puede rodear. Pero si ya es un vocabulario un poco diferente, ¿no? Como por ejemplo las actividades que veíamos en el listening anterior, actividades que son acciones que nosotros realizamos, no las podemos etiquetar. Pero sí podemos como tratar de ir o de utilizar algo que nos permita a nosotros ir reforzando. ¿Qué les podría servir?
Aplicaciones hay para descargarse infinidad de aplicaciones. De hecho, si ustedes buscan en la App Store como Pet Exam, van a encontrar aplicaciones para cada tipo de skill, porque ustedes saben, unos pueden ser mejores para listening, otros no tan buenos para reading, y otros pueden ser excelentes para speaking y otros no tanto, ¿no? Entonces, ustedes pueden descargarse, por ejemplo, aplicaciones que les permitan a ustedes reforzar el skill específico en el que tienen problemas, ¿sí? O pueden descargarse incluso aplicaciones que les permiten recordar el vocabulario. Para vocabulario yo utilizaría aplicaciones como esta de Memrise, que les permite por repetición ir recordando palabras de vocabulario. Es decir, por ejemplo, Teacher, ahí falta la O es memrise. justo exactamente eso voy a buscarles para indicarles incluso el loguito y que vean cuál es la que tienen que bajarse. Hay otra aplicación que todo el mundo también, a ver, es así, Memrise, con ese ha sido. A ver. Otra aplicación que es muy popular puede ser y que ya se utiliza, bueno, yo utilizo en otros idiomas, pero sí es muy fácil en inglés. Es esta de Duolingo, me parece que es. La del buito verde. Duolingo. Oh, like this. Estas aplicaciones son sencillas y ustedes van a escuchar la pronunciación y van a ir repitiendo, ¿no? A veces les ponen palabras o dibujitos y cómo es la palabra abajo. Entonces uno por repetición va acordándose de frases, de palabras, de cómo eran los pronombres. Esa es la ventaja de cualquiera de estos dos, ¿no? Que ustedes van aprobando pasando como niveles. Si ustedes le dedican unos 5 o 10 minutos diarios, el vocabulario de ustedes va a aumentar de una manera increíble, no tienen idea. Porque, por ejemplo, si ustedes siguieron 5 minutos diarios, mientras están en el baño, mientras están en la tele, mientras están antes de dormir, eso es lo que yo hacía antes de dormir, 15 minutos practicaba porque uno se olvida. Entonces, qué sé yo, bríndenle unos 5 minutitos antes de dormir o mientras están haciendo algo que no necesita tanto de su habilidad. 5 minutitos y van aprobando niveles. Qué sé yo, hicieron 5 días seguidos y tal vez dicen, uy, pero ya lo de lunes ya me olvidé. Sí, resulta que ustedes tienen que afianzar o hacer como un nivel por puntos adicionales. Se les hace como que se estuviera quebrando, por ejemplo, la lección y les sale ahí un anuncio. Necesitas recordar la lección número 1. Haz una prueba de 10 preguntas, ¿sí? Y ese estar repitiendo, aunque ustedes no lo crean, hace que se quede grabado en el cerebro con mucha más facilidad. ¿Sí? Entonces, vocabulario es un must, es decir, es un requerimiento muy importante, no solo para listening, sino para reading, porque se van a encontrar con palabras que ustedes no digan, yo no tengo ni idea de qué dice aquí. Y esa palabra es clave para el reading, salados. ¿Sí? Entonces sí necesitamos mucho vocabulario. El vocabulario, como les decía yo, vocabulario y gramática están en todas las skills, en todas las fases de la prueba. Sí, entonces vocabulario necesitan para que ustedes entiendan el listening, necesitan para entender las lecturas, necesitan para escribir de forma un poco más variada. Ya no van a tener traductor porque su prueba va a ser de forma presencial. Y también necesitan vocabulario para el speaking, porque van a tener algunas preguntas, ya vamos a ver después cómo va a ser el speaking, y
pues nosotros evaluamos, los profesores van a evaluar qué tipo de vocabulario emplean en el speaking. Es decir, si ustedes dicen it's very big, no van a tener tanto puntaje como si ustedes utilizan it's huge, ¿sí? Es enorme. Están utilizando ustedes adjetivos que quieren decir lo mismo, pero ya en un nivel superior. Si utilizan palabras, qué sé yo, como however, perhaps, nevertheless, even though, que son ya palabras de niveles superiores, ustedes adquieren enseguida mayor puntaje. Puede ser que titubeen, pero si tienen un vocabulario alto, van a alcanzar mejor puntaje que el resto. Es una buena pregunta. Thank you, Vicky. Sí, así que apúntenle por ahí si pueden descargarse esta app de Memrise. Les voy a mandar el screenshot al. Teacher, las dos que están ahí son. Elijan cualquiera de las dos porque las dos, sorry, tienen la misma modalidad. Sí, la que les parezca a ustedes como que la más atractiva. Pueden, si tienen espacio en el teléfono, podrían descargarse las dos. Y ustedes ya irían viendo como que cuál es la que más les gustó. Sí, por ejemplo, en mi caso, como les digo, ya depende de gustos. Mi hermana utiliza Memrise para francés y yo utilizo Duolingo. Ya depende de cómo uno se adapte en realidad. Y ahorita les mando al grupo de WhatsApp el screen para que puedan descargarse la aplicación. Y como les digo, si es que ustedes tal vez sienten que necesitan mayor refuerzo en listening, descárguense también una aplicación para practicar listening, que de esas aplicaciones sí hay un montón. A ver, ahorita les mando. Where are you guys? Okay, here you are and there it is. El logo del Memrise es este amarillito que les acabo de enviar. Y por otra parte tenemos también el logo de la otra aplicación. Is this one. Yo ya la tengo descargada, por tanto, solo les voy a enviar el logo chiquito nomás. Ok, let me see. Ahí ustedes pueden elegir en qué idioma quieren practicar. Hay un montón de idiomas. Y es muy importante el vocabulario cuando nosotros vamos a aprender algo. Sin vocabulario no podemos formar frases ni entender frases. Entonces es como una de las bases, de los cimientos de un nuevo idioma, el vocabulario. ¿Les llegó, chicos, el screen? Yes, teacher. Okay. Teacher, gracias. Let's continue, guys, with the practice. Vamos a continuar. The faster you help us answering, the faster we go. Sí, es lo mismo que le dije al grupo de ayer. Yo sé que a veces nos cansa esto, pero ya nos falta esta clase y la clase de la siguiente semana. No tenemos más. No nos volvemos a ver más, chicos. Pongan de parte, yo sé que es durísimo en feriado y domingo. Pónganle ánimo. Necesitamos, entre más rápido nosotros vamos completando, más rápido vamos acabando. ¿Sí? Por eso necesito que ustedes también participen. Vamos a tener la visita de 2 teachers probablemente en unos minutos. Que les van a explicar sobre el curso de preparación, ¿sí? El que les compartí. Pongan atención a lo que les van a explicar, cómo es el test, y justamente ellos ayer nos dieron ya la noticia de que ya todos los exámenes van a ser de forma presencial. Sí, es decir, que ya sea examen de medio semestre, examen final, examen de suficiencia, todos van a ser presenciales ya. Teacher, o sea, ¿nuestro último examen va a ser presencial? No. ¿O no? ¿El nuestro no? Este último de quinto, Ya. no. Pero
En su caso, el siguiente examen que tendrían que rendir sería el de la suficiencia. Si después del examen final, todos los que ya estén listos para dar la suficiencia podrían darlo y lo van a hacer, de hecho, ya de forma presencial. Ellos les van a explicar todo sobre el curso, costos, horarios, cada cuánto se abre. Si ustedes tienen alguna duda, algún requerimiento en especial, en específico, pueden hacerlo. Es la oportunidad para que ustedes también participen, ¿no? Let's continue, guys. Vamos, sigamos, que tenemos todavía un camino medio extendido. ¿Ok? What do we have here, guys? ¿Qué tenemos aquí? En general, ¿qué podemos ver? Do you know the names of this? Teacher, butter, eggs, and flour. Exactly, Brian. Sí, la primera sería butter, aunque parezca un jabón, pero en realidad sí, si ya ponemos en el contexto, ¿no? De lo que vemos aquí, que son alimentos, pues lo más lógico sería que sea la mantequilla, ¿no? Butter, eggs, and flour. Exactly. Look at the question. What do we or what do they need to buy? What do they need to buy? ¿Qué necesitan comprar ellos? Sí, ¿qué necesitan comprar? Pay attention to the record so you can tell me what do they need. ¿Qué será lo que necesitan? Pongamos atención. OK, what do we need? Well, we need some butter. Do we? We already have some in the fridge. I don't think it's enough. We need 300 grams, but we only have about half a packet. The recipe says we need 4 eggs. We've got plenty of eggs. All right. Are we OK for flour? I think so. There's half a kilo in the cupboard, and I think we only need 200 grams of it. Right then, I'll go to the shop and get what we need. Okay. I'm going to play it again, guys, and you're going to tell me the answer. OK, what do we need? Well, we need some butter. Do we? We already have some in the fridge. I don't think it's enough. We need 300 grams, but we only have about half a packet. The recipe says we need 4 eggs. We've got plenty of eggs. All right. Are we OK for flour? I think so. There's half a kilo in the cupboard, and I think we only need 200 grams of it. Right then, I'll go to the shop and get what we need. Okay, guys, so what do they need? A, B, or C? Sabrina, or maybe Leo, did you catch the answer? What do they need? Sorry, teacher. Pasa que tengo muy raro el internet, se me entrecorta. Okay, no worries. What do you think they are going to need? Flour, teacher. Escuchamos las tres opciones, ¿no? Teníamos butter, that I already show you that it's the correct one, eggs and flour. Let me show you why the first one is the correct one. They were saying, what do we need, right? I need some butter. Look at this. Listen to the following. OK, what do we need? Well, we need some butter. Do we? We already have some in the fridge. We already have some on the fridge, ¿sí? Ya tenemos mantequilla en la refrigeradora. Eso lo está diciendo. Pay attention. I don't think it's enough. We need 300 grams, but we only have about half a packet. I don't think it's enough. That's our clue. I don't think it's enough. No creo que sea suficiente. Necesitamos
300 gramos y solo tenemos la mitad del paquete, dice. The recipe says we need 4 eggs. We've got plenty of eggs. ¿Cómo sabemos que no son los huevos? Aquí le dice, we have or we are plenty of eggs. Esta palabra plenty significa que estamos llenos, o sea que sí tenemos. We have plenty of eggs. Tenemos o estamos bien con la cantidad de huevos que tenemos, ¿no? Está bien. En flour, they say they have it, ¿no? Igual la harina nos dice, tenemos medio kilo en la alacena y solo nos pide 150 gramos. Entonces sí tenemos. You need to be very careful with this one, guys. Y esta parte es una de las partes más complicadas. Let's continue. Here we have 3 different options. Okay. Can you help me reading, please, this question? Sabrina? Yes, teacher. Help me reading, please. What is the woman's son students at the moment? Exactly. What's the woman's son studying at the moment? ¿Qué está estudiando el hijo de la señora en este momento? Okay, so we are going to listen to some of the careers maybe she's studying at the moment. Pay attention and tell me which of these careers is he studying. How is your son enjoying university? Well, not a lot. He's finding the journalism course quite difficult. Journalism? I thought he was studying law. He was, but he changed his course about 3 months ago. He didn't like it. He had to do a lot of reading, and he soon realised that the other students on the course were a lot more hard-working than him. Do you think he'll stay on the course he's doing now? I doubt it. Last time I spoke to him, he told me he's thinking of becoming a mechanic. So, remember the question. What is the son studying at the moment? At the moment. ¿Qué está estudiando en este momento? Okay? Pay attention again. How is your son enjoying university? Well, not a lot. He's finding the journalism course quite difficult. Journalism? I thought he was studying law. He was, but he changed his course about 3 months ago. He didn't like it. He had to do a lot of reading, and he soon realised that the other students on the course were a lot more hard-working than him. Do you think he'll stay on the course he's doing now? I doubt it. Last time I spoke to him, he told me he's thinking of becoming a mechanic. Okay, guys. So what is this guy studying at the moment? A, B, or C? What is he studying? Journalism, law, or mechanic? B. Okay, for Sabrina, it's letter B, maybe a mechanic. Sorry, studying law. What do you think? Teacher, letter A. Okay, why do you think it's letter A, Ellie? Because his mother says that 3 months ago he was studying journalism. Exactly, that's the clue. She said that he was studying law 2 months ago, but he changed into journalism. So he, at the moment, is studying journalism, even though in the future he may be changed again to be a mechanic, but at the moment he's studying journalism. Very good. Let's move to number 6. Ya vamos a la número 6. Let's move to number 6. Here we have, what is in the suitcase? What's in the suitcase? ¿Qué hay en la maleta? Okay, you're going to listen to some people talking
but you need to find out what's in the suitcase. Hay que averiguar qué es lo que está en la maleta. Okay, what are the options we have right here? What's the name of this? Everybody has this on the toilet, on the bathroom. Todos tenemos una de estas en el baño. What's the name of this? Can you tell me, please? Let me see. Anderson, what is this? Letter A. Hello, Anderson, are you there? No, okay, let me see. Lisbeth, what's the name of letter A? Ellie, tell me. A towel, teacher. A towel, exactly. That's a towel. What about the next? Something we need for our teeth. ¿Cómo decimos pasta de dientes? No. How do you say pasta de dientes? Toothpaste. Exactly, toothpaste. And finally, we have el jabón. ¿Cómo decíamos jabón? Soap. Soap, exactly, soap. So, listen carefully, guys. Vamos a escuchar. Y me van a decir qué es lo que está en la maleta. Which of these three objects is on the suitcase? Pay attention, guys. I think I'll have a shower before we go out. Where's the soap? Is it in the blue bag with the toothpaste? I'll have a look. No, it's not here. I found the toothpaste, but there's no soap. Maybe I put it in the suitcase with the towel. Yes, it's in here. Here you are. But there's no towel in here. Oh, no. Did I forget to bring it? It looks like it. You'll have to use the hotel one, but perhaps you should buy a new one before we go to the beach. Okay, guys, pay attention again and tell me what's in the suitcase. I think I'll have a shower before we go out. Where's the soap? Is it in the blue bag with the toothpaste? I'll have a look. No, it's not here. I found the toothpaste, but there's no soap. Maybe I put it in the suitcase with the towel. Yes, it's in here. Here you are. But there's no towel in here. Oh, no. Did I forget to bring it? It looks like it. You'll have to use the hotel one, but perhaps you should buy a new one before we go to the beach. Okay, guys, so what was in the suitcase? ¿Qué había en la maleta? A towel, a toothpaste, or a soap? Letter B, teacher. Letter B. Why? Why do you think it's letter B? ¿Qué alcanzaste a escuchar que te hace creer que es letter B? Porque dijo algo que no estaba en la maleta azul, la toalla, pero encontraba la pasta de dientes, algo así era. Y que tenía que usar el jabón del hotel, algo así escuché. Okay. No sé si escuché bien, pero creo que es la B, teacher. Okay, somebody else? What did you listen, guys? Here there's a trick. Aquí hay un truco, porque les habla de una blue bag, un bolso azul, pero a nosotros nos preguntan sobre la maleta. Listen carefully. I think I'll have a shower before we go out. Where's the soap? Is it in the blue bag with the toothpaste? ¿Dónde está el jabón? ¿Está en la maleta azul con la pasta de dientes?
Have a look. No, it's not here. I found the toothpaste, but there's no soap. Encontré la pasta de dientes, pero no hay el jabón, le dice. Maybe I put it in the suitcase with the towel. Yes, it's in here. Tal vez le puse en la maleta con la toalla. Y la chica le responde, sí, aquí está. Here you are, but there's no towel in here. Ahí le dice, here you are, toma. Sí, here you are. Toma el jabón. Pero no hay ninguna toalla aquí. ¿Sí? So what would it be the answer? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Soap, teacher. Soap, exactly. Letter C is the right answer. That's the object that it's in the suitcase. You need to be very careful. And I think that one of the skills you need to practice the most is listening, guys. Let's continue with the final one. This has to do with appearance, people's appearance. Sí, vamos a ver la apariencia de la gente. Aquí tenemos a tres hombres muy similares. You need to pay attention in the little details so you can know which of these men would be the right option. Let's read the question. Please, could you help me reading the question? Eric, are you there, Eric? Can you help me reading the question? Yes, teacher. Mm-hmm. What does the man's brother look like? Mm-hmm. Perfect. What does the man's brother look like? ¿Cómo es físicamente el hermano de este hombre, ¿no? Del que vamos a escuchar. Pay attention and tell me, what does the man's brother look like? Thanks for offering to pick up my brother from the station next Saturday. Let me describe him to you, because you may not recognise him now. He has short hair. So he's got dark hair and glasses. He used to have a beard and a moustache, but he's shaved off his moustache now. He looks a bit strange, I think, with just a beard, but he says it's cool. I'll tell him to wear a white shirt on the day he arrives. Then you'll know who he is. It was a little bit fast, right? Pay attention, guys, on the little details. Let's listen once. Thanks for offering to pick up my brother from the station next Saturday. Let me describe him to you, because you may not recognise him now. He has short hair. So he's got dark hair and glasses. He used to have a beard and a moustache, but he's shaved off his moustache now. He looks a bit strange, I think, with just a beard, but he says it's cool. I'll tell him to wear a white shirt on the day he arrives. Then you'll know who he is. Did you catch the information? Which of these three guys is the brother? A, B, or C? What do you think? No? Sí, teacher. Okay, letter C, you said. Somebody else? We're going to catch up. What's the answer? Guys, can you pay attention? We have the teacher Javi right here, so he can explain you a little bit more about the preparation course for the proficiency exam. Teacher Javi, welcome. Thank you very much. Good morning, Steffi. Good morning, everyone. Okay. Buenos días, señores estudiantes. A nombre de la empresa pública reciban un cordial saludo. De igual manera, a la compañera Steffi López por permitirnos unos pocos minutos. Y a ustedes, señores estudiantes, para
realizar una invitación, perdón, una invitación a un curso que desde la empresa pública se está ofertando. Eh, Entiendo, y justo, mira, coincidencia, en el momento que me ingreso aquí a clase, entiendo, están ustedes practicando, me parece que es un listening del examen de suficiencia, el PET. Claro, y eso como está también dentro del programa, está que ustedes puedan practicar en compañía aquí de la compañera. Pero quizá en honor al tiempo, lo que están practicando con la compañera es de una manera muy general, es por el tiempo, es por cubrir el programa que está establecido dentro de la planificación de inglés. Y aquí también viene la invitación a ustedes, señores estudiantes, a invitarles a que puedan ser parte de un curso de estrategias, prácticas y retroalimentación. Probablemente ustedes ya lo habrán escuchado este curso. Ya son alrededor de 3 años que lo venimos promocionando desde la empresa pública. Este curso de estrategias está directamente relacionado con la práctica. La intención es familiarizar a los estudiantes con el formato de la prueba de suficiencia B1. Es igual lo que están trabajando con la compañera Steffi, pero probablemente en el curso solo nos vamos a concentrar son 80 horas que solo nos vamos a concentrar en practicar, en reforzar, en retroalimentar la estructura, el contexto, el formato de esta prueba de suficiencia B1, ¿no? En este curso, para que nomás ustedes se presenten a rendir la prueba de suficiencia, en este curso hay la opción de practicar hasta con 10 pruebas, porque solo es la prueba, ahí ya no se va a enseñar inglés. O sea, desde el primer día, ok, empezamos con las estrategias para la parte de lectura, que de manera general, digo, a veces el estudiante con el afán, con el interés de que le vaya bien en el examen, se desespera y a lo mejor pretende leer todo. Y acá se le comparte estrategias, tips, que a lo mejor no ameritan ni da lectura a todo el artículo. Porque con ciertos tips dice, aquí está la respuesta. Ya no necesito leer todo. Y claro, como es un examen, en el momento que se comparte las estrategias, señores estudiantes, hay en algunos casos que no necesita leer todo el artículo. Y esa es la contradicción, el estudiante con el afán de ahí es obvio entender, de alcanzar una buena nota. Dice, no, quiero leer y quiero entender todo, y a veces hasta quiere traducir, conforme va leyendo, hace una traducción literal. Es gran error por parte del estudiante y hay que entender por la desesperación que tiene para alcanzar el puntaje. Y a veces sucede que la pregunta está ahí en el primer párrafo y el resto no hay que leerlo. O hay algunas actividades en donde las respuestas son en secuencia. Si aquí está la número 1, acá está la 2, acá está la 3, y el estudiante se desespera. Todos esos tips, por eso se llama estrategia, se les comparte a los estudiantes que deseen ser parte de este curso de estrategias. De igual manera en listening, chicos. Y obviamente en la parte de listening probablemente sea una de las destrezas que un poquito más genera de inconveniente, porque no estamos acostumbrados a estar escuchando inglés probablemente diario, una canción, un diálogo, y eso hace que tengamos cierta dificultad o un poco más en la parte de listening. Y de igual manera el estudiante cuando ya va a dar con quiere responder, cae en un poco de desesperación porque cuando está escuchando de igual manera quiere entender todo, porque la respuesta está ahí. Y de igual manera se les comparte ciertos tips. Y a veces, chicos, crean, con toda la experiencia que hemos tenido, ni siquiera necesita entender todo el listening, porque la respuesta ya pasó y el estudiante preocupado que quiere seguir entendiendo el resto. Es que ese es el formato de la prueba. De igual manera en la parte de escribir, chicos. Probablemente nosotros queremos escribir literalmente las ideas que tenemos acá en nuestra mente, igual que en castellano. Y a veces es un gran error porque como es nuestro idioma, nosotros lo dominamos, nuestro idioma, y queremos a veces hacer una transcripción literal de lo que tenemos en mente para inglés. Y no es así. Esto es tan fácil que acá el docente también le comparte unos ciertos conectores que solo le va a permitir. Esto es tan fácil que cuando estamos en clase les decimos, miren chicos, lo único que les vamos a pedir es que escribamos unas 20 oraciones separados con la coma, con los conectores, en donde tenemos que eliminar a veces todas las expresiones que tenemos acá en nuestra mente. Por ahí les pedimos que escriban, qué sé yo, de las vacaciones. Y es algo tan concreto que nosotros queremos hacerlo en nuestro idioma. Bueno, en este momento quiero expresar o quiero describir las actividades que hice en mis vacaciones pasadas. Y eso queremos poner. Cosa que no es necesario, es directamente 20 oraciones concretas. Entonces, como hay tiempo suficiente, porque son 80 horas, se les va corrigiendo. Mire, esto se hace de esta manera, con estos conectores, y se le va
familiarizando al estudiante, que es la intención del curso. Y de igual manera sucede con la parte de comunicativa. En la desesperación también el estudiante, lo que tenemos acá en nuestra cabecita, queremos expresarlo de manera oral, verbal. Y no es así tampoco. Es algo muy parecido a la parte de writing, porque son dos destrezas productivas. Entonces nos centramos, es igualito. Entonces la parte de writing y la parte de speaking van de la mano. Entonces esas son las actividades que se les quiere compartir a ustedes. De hecho, ya son alrededor de 3 años que estamos trabajando con este curso, y aquellos estudiantes que son parte de este curso, con certeza, con seguridad, lo aprueban el examen. Porque chicos, como digo, para nomás de que ustedes rindan una prueba, acá en este curso se logra practicar hasta con 10 pruebas, porque solo es estas pruebas. Entonces, tome una prueba, se acabó una, vamos, pero se va analizando, ¿dónde falló? ¿Por qué está aquí el error? Y se va retroalimentando. Termina el estudiante familiarizándose. Entonces, les decimos a los chicos, cuando ya vayan al examen, no piensen que es el examen, piensen que es otra práctica más entre todos los ejercicios, los exámenes que se está realizando durante el curso. Esa es la invitación que les queremos hacer para que ustedes lo piensen, lo decidan. Para mayor información específica, ya entiendo, mi compañera Steffi les compartió a ustedes un afiche, el mismo también que se encuentra en las redes sociales de la U Emprende, de la empresa pública, específicamente en el Facebook de la U Emprende. Ahí ustedes van a encontrar horarios, fechas de inscripciones, fechas de matrículas. El costo del curso está en $110 para estudiantes de la universidad. Un precio realmente bastante cómodo en relación a las 80 horas que se comparte el curso, ¿no? Estamos hablando de un valor de $1.30 por hora. Como son nuestros estudiantes de la universidad, también entendemos que la parte económica es un factor a veces, un limitante para que el estudiante se pueda capacitar y pueda rendir con éxito este examen. Ustedes pueden ver, para 80 horas es un costo bastante accesible para el estudiante si lo hacemos en relación por hora. Estamos cobrando alrededor de 1.30 por hora, que es para que el estudiante tenga esa opción de participar en el curso. Ustedes van a encontrar ahí toda la información. En el caso que tengan alguna duda, alguna inquietud, si ahorita el tiempo nos permite, yo con gusto podré responder. Caso contrario, ustedes pueden ingresar ahí al Facebook específicamente de la empresa pública, lo pueden analizar con mayor tranquilidad, entre ustedes, con sus compañeritos, en casa también, porque esto es costo, pueden conversar con sus papitos y decidirlo y lo demás. Y si después de eso hay una decisión, ahí está mi número telefónico, está mi correo institucional, y con gusto, pues para mí será poder responder las inquietudes que puedan tener. Pero más sin embargo, si durante esta pequeña conversación, chicos, tienen alguna duda, alguna inquietud en este momento, encantado para poder responder si es que así amerita. ¿Alguna inquietud de tu parte? Yo tengo una consulta. ¿Las clases van a ser presenciales o virtuales? Las Ya. clases van a ser en línea, así como en esta metodología en línea. El examen ya va a ser de manera presencial. Las clases en línea, examen presencial. Entonces, con gusto, Alex. ¿Quizá alguien más, alguna otra inquietud? No, ok, bueno, probablemente les sorprendimos con el curso, están pensando, están decidiéndolo, ahí tienen el afiche, ingresen al Facebook de la empresa pública, conversen también con sus papitos porque este curso tiene un costo. Cualquier duda, inquietud, como le dije hace rato, no duden en consultar. Sin más, mi querida Steffi, agradecerte por Yo el tengo tiempo. una consulta. ¿Cómo está, teacher? Victoria, ¿cómo le va? Perdón. ¿Cómo está? ¿Este es el único curso que va a abrirse o posteriormente hay tal vez oportunidad de tomar nuevamente esta misma oportunidad? Sí, es un curso que constantemente lo estamos ofertando. Hoy lo estamos ofertando para el mes de septiembre. Entonces, en este mes de agosto lo estamos ofertando por las redes sociales para septiembre. Probablemente tengamos que abrir otro en octubre. Constantemente estamos abriendo este curso. Hay que entender que también no nos sé, máximo, aquí trabajamos de 15 hasta 20 estudiantes por paralelo, ¿no? Si es que lográramos tener unos 30, ¿sí? Se divide, ¿no? Porque esa es la intención que tengamos, pero por más demanda, 20 estudiantes, no más.
porque necesitamos que el estudiante interactúe bastante, que no va a estar de, qué sé yo, oyente o solo ahí pendiente de la clase. Al ser pocos van a tener que participar, preguntar. Tiene que equivocarse porque es parte del proceso. El que se equivoca aprende. Entonces ahí tiene un examen, tiene otro examen, es parte del proceso. Equivocándonos aprendemos, pero llegamos a un punto en que ya usted se encuentra con toda la confianza, la seguridad de cuál es la respuesta y por qué es la respuesta, porque en eso se trabaja. Si hemos de abrir victoria. Ujú. Ok, quizá alguien más, alguna otra inquietud. Ok. Ok, sin más, pues este repito. Jenny. Jennifer. Buenos días. Una pregunta, o sea, ¿cuál es el tiempo? O sea, por ejemplo, no, las pruebas ya se vienen para el mes de septiembre. La próxima, ¿cuándo es la próxima y cuándo es la próxima? O sea, ¿qué transcurso hay de tiempo? Hasta el momento están planificadas dos exámenes de suficiencia, ¿no? Septiembre y octubre, hasta el momento. Hasta el momento, estamos con septiembre y octubre. Septiembre porque justamente hay estudiantes que ya están finalizando el semestre. Hay quizá podría, pero es que si usted ya toma el curso, probablemente usted no va a alcanzar para este septiembre. Por eso es que le abrimos otro en octubre. Ejemplo, si usted dice, no necesito tomar el curso de estrategia, si usted se presenta directamente este septiembre, se presentará al examen de suficiencia. Pero usted dice, no, en verdad, quiero reforzar un poco más, quiero tener más seguridad en el examen. Les preparamos en septiembre y por estos cursos es que tenemos otra suficiencia para octubre. Hasta el momento está programado septiembre y octubre. O sea, en ese caso, si es que alguien de ustedes tiene ya le despertó ese interés por el curso, no se preocupe, probablemente no va a poder rendir en septiembre, pero sí lo va a hacer en octubre. Por el curso mismo lo hacemos en octubre. Otra suficiencia. ¿Y de ahí otra suficiencia sería para el próximo semestre? O sea, lo que termina el próximo semestre, ¿o sí se va dando consecutivamente? Consecutivamente, pero por el momento septiembre y octubre, ¿no? Siempre les invitamos a que estén pendientes por el Facebook de la empresa pública. Lo que sí ya está ya específico es septiembre por los estudiantes que están finalizando y probablemente va a haber estudiantes que tomen el curso de estrategias y por eso lo hacemos para octubre. O sea, septiembre y octubre sí está definido ya. En lo posterior, sí, les pido que siempre estés en todos estos cursos, exámenes, evaluaciones, todo esto está por el Facebook de la empresa pública, ¿no? Siempre revisen, entren y estén pendientes, ¿no? Ya, muchas gracias. Ok, Jenny. Ok, y así ha de haber algunas preguntas, no duden en llamarme, en consultar, en escribir, con gusto se podrá responder. Sin más y en honor al tiempo, solo agradecer a Steffi por estos minutos que me ha brindado para compartir con los estudiantes y realizar esta invitación al curso de estrategias. Thank you very much, Steffi. You're welcome, Javi. Thank you. Okay. Bye, students. See you, Steffi. Bye-bye, Javi. Bye. Thank you so much. Bye, teacher. Bye. Bye. Okay, guys, let's go back to this last listening, okay? We were listening about, I was telling you some men, the appearance, right? Cómo se ven físicamente estas personas. En estos casos, cuando tenemos este tipo de imágenes, lo que tenemos que hacer, miren, todos son iguales, ¿no? Prácticamente todos tienen ciertos elementos iguales. Van a tener que ir escuchando y poco a poco ir descartando las opciones, ¿no? Vamos a trabajar en este caso por... conforme vamos escuchando, vamos sacando opciones. Pay attention, guys. Thanks for offering to pick up my brother from the station next Saturday. Let me describe him to you. Permíteme describir a mi hermano, dice, ¿no? Pay attention. Because you may not recognize him now, he has short hair. So He has short hair. Tiene cabello corto. ¿Cuál de los tres tiene cabello corto? All of them. Todos tienen cabello corto. Listen to the next description. Vamos a ver la siguiente descripción. he's got dark hair and glasses. Cabello oscuro y lentes.
¿A quién podemos descartar ya con el cabello oscuro? El B ya no sería, teacher. Exactly. El B, chao, ¿no es cierto? Porque él ya tiene gray hair, tiene cabello plateado. Entonces nos quedan estos dos. Vamos a estar pendientes de lo que sigue diciendo. Pay attention, guys. He used to have a beard and a moustache, but He used to have a beard and a mustache. Un bigote y barba. Solía tener, nos dice, solía tener bigote y barba. Vamos a escuchar lo que sigue. he's shaved off his moustache now. Exactly. He shaved, dice, pero se cortó. Se rasuró. Entonces ya vamos como perfilándonos, ¿no? Como que este se ve la opción más acertada, la letter A. Pero para reforzar vamos a escuchar algo más. He looks a bit strange, I think, with just a beard, but he says it's cool. I'll tell him to wear a white shirt on the day. Le voy a decir, I tell him to wear a white shirt. Le voy a decir que se ponga una camisa blanca el día que te encuentre. Solo si escuchábamos la última parte, ya entendíamos o ya teníamos la respuesta. Pero de todas maneras nos sirvió como para reforzar y estar completamente seguros de que letter A was the right option. Okay, guys, so this is more or less the first part we have on our PET exam. Sí, esta sería la primera parte que tenemos de nuestro examen de listening. That's the first part. 7 audios pequeñitos con 3 opciones diferentes. Todas las opciones de las fotos van a ser mencionadas, así que debemos poner mucha atención para saber cuál es la opción correcta. Okay, in the second part, vamos a la segunda parte de listening. In the second part of the listening, as I told you previously, you're going to have a longer record. Ya vamos a tener un audio mucho más extenso. ¿Sí? Y 6 preguntas sobre ese audio. I'm going to make another exercise. I think I have another one. It's going to be easier if I make in the other format. Give me a second. In this part of the exam, we're going to listen just one record. It's going to be longer. Si ya no va a ser un audio tan cortito como el que teníamos. But we're going to listen, pero en esta vez vamos a escuchar ya un audio o a 2 personas hablando, ¿sí? And we're going to answer 6 questions. 6 preguntas sobre el audio que vamos a escuchar y esas 6 preguntas van a ser consecutivas. Okay, so let me share with you a practice so we can do it together, okay? Let me change the screen. Okay. Here we are. This is the second part, guys. I hope you are watching it. This is the second part. We're going to listen to one longer record and we're going to answer these questions. Vamos a responder estas preguntas. What are you going to do? You're going to have 1 minute to read the questions and the possible answers we have right here. Sí, eso nos ayuda mucho. Una de las opciones o de los consejos que yo les daría es que utilicen al máximo ese minuto que tienen y traten de leer cada una de las preguntas, es decir, qué me piden en cada pregunta para estar atentos en el audio, ¿no? Eso sí es muy importante. For example, it's quite a big cell, so I'm going to read it. Sí, les voy a leer las preguntas porque están un poco pixeladas para que no tengan problemas al momento de leer. Okay.
The first question says, you will hear two people talking about buying a bicycle. The woman suggests that the men should, ¿sí? Van a escuchar a dos personas hablar sobre comprar una bicicleta. La mujer le sugiere al hombre que, y tenemos tres sugerencias. Try looking online, go to a different shop, get advice from an expert. Sí, aquí tenemos algunas opciones. Es decir, que lo primero que tenemos que escuchar es el consejo. ¿Sí? ¿Qué es lo que debería hacer? In the second part, we have, you will hear a man telling his friend about Welsh language course. What does the man say about it? ¿Sí? En este caso tenemos diferentes temas, ¿sí? Y vamos a tener que tratar de escuchar y responder. En esta segunda lectura, ¿no? En esta segunda listening, escuchamos a dos personas hablando, ¿sí? Acerca de un idioma, un curso de un idioma. What does the man say about it? ¿Qué le dice una persona o un hombre al otro, ¿no? ¿De qué están hablando? The teacher speaks too fast, the lesson is too long, or the grammar is too difficult. Van a tener que escoger la respuesta correcta. Then we have another kind of listening. Sí, vamos a tener ya otra conversación. En esta parte, al igual que en la anterior, se pueden presentar dos opciones. La una, esta que tenemos aquí, es decir, que escuchen audios cortos seguidos y elijan la respuesta correcta. O la otra, que escuchen un solo audio largo y las 6 preguntas sean sobre el mismo audio. Sí, en este caso tenemos 6 diferentes audios pequeños. Here it says, you will hear a woman telling her colleague about her weekend. What did the woman like about it? Sí, aquí vamos a escuchar a dos colegas hablando sobre su fin de semana. ¿Qué tenemos que escuchar? ¿Qué fue lo que le gustó sobre el fin de semana a una de ellas? Okay. And then we have 3 more questions. We have, you will hear two friends talking about a new restaurant. They both think the restaurant would be better if. ¿Sí? Luego escucharemos a dos personas hablar sobre un restaurante. ¿Qué dicen las dos personas? ¿Sí? ¿En qué están de acuerdo que debería el restaurante mejorar para hacer un mejor restaurante? ¿Ok? Here we have the options. The food was fresher, the service was faster, or the prices were cheaper. 3 opciones. And then we have 2 more short listenings, 2 listenings también un poco cortos. You will hear 2 old friends talking at a party. How is the man appearance different from before? Sí, vamos a escuchar a 2 personas hablando en una fiesta y ahora tenemos que poner atención cómo es la apariencia de uno de ellos diferente, en qué ha cambiado de antes. He has grown a beard, he started wearing glasses, or he changed his style of clothes. We need to pay attention to that. And in the last one, we have number 13. You will hear 2 colleagues talking about the meeting. How does the woman feel about it? Sí, en el último listening vamos a escuchar a 2 personas hablando, a 2 colegas de trabajo hablando sobre una reunión. Ustedes van a tener que poner atención. Dice, how does the woman feel about it? ¿Cómo se siente la señora o la mujer acerca de la reunión? Annoyed, worried, surprised? We're going to see. Okay. Pay attention then to the short listenings. Pongan atención, chicos, para que me puedan ayudar con las respuestas. Okay. Let's start with number 1. Vamos a la número 1. We're going to hear 2 people talking about buying a bicycle. Remember, estábamos
Estábamos, acordándonos de cómo, cómo vamos a comprar, bueno, vamos a escuchar a dos personas hablar sobre comprar una bicicleta. See, they are going to buy a bicycle and you're going to listen to them. Pay attention to the suggestion. Pongan mucha atención a la sugerencia, chicos. Pay attention. Now look at part 2. For each question, choose the correct answer. 8. You will hear two people talking about buying a bicycle. So, have you bought a bicycle yet? I nearly bought one last week, but in the end I didn't really think the salesman I spoke to knew enough. In our local bike shop? Oh, they're usually very helpful in there. Yes, I think he was new. Anyway, maybe I need to do some more research online. If you look on the internet, sometimes there's too much information. What about talking to my brother, who's a professional cyclist? He'd give you some useful ideas without trying to persuade you to buy a particular product like they do in shops. I could do. Okay, so you listen the first part. Let's listen again so you can have what's the right answer, what's the right advice he got. Try to look online, go to a different shop, or get an advice from an expert, okay? Listen, guys. So, have you bought a bicycle yet? I nearly bought one last week, but in the end I didn't really think the salesman I spoke to knew enough. In our local bike shop? Oh, they're usually very helpful in there. Yes, I think he was new. Anyway, maybe I need to do some more research online. If you look on the internet, sometimes there's too much information. What about talking to my brother, who's a professional cyclist? He'd give you some useful ideas without trying to persuade you to buy a particular product like they do in shops. I could do. So, what do you think is the right answer for this one? A, B, or C, guys? ¿Cuál sería la respuesta correcta? A, B, o C? What's the advice? Teacher, podría ser letter C. Letter C. Why do you think so? Teacher, porque le menciona que ella tiene un hermano que es experto en eso y que él podría ayudarle. Información de los productos, algo así, entonces. Exactly. That's the right answer. Thank you, Brian. Yes, that's the right answer. Esa sería la respuesta correcta. En efecto, ella le dice, tengo mi hermano, él es experto. Talk to him, right? Háblale a él. Very good. Let's move to number 9. Vamos a escuchar ahora sobre la clase de idiomas, ¿no? What does the man say about it? The teacher speaks too fast, the lesson is too long, or the grammar is too difficult. Pay attention, guys. I nearly bought one last week, but in the end I didn't really think the salesman I spoke to knew enough. In our local bike shop? Oh, they're usually very helpful in there. Yes. How are you getting on with your Welsh language course? Not too bad, actually. From what other people had told me, I thought the grammar would be really hard. But actually, it isn't too bad. The main issue I have to deal with is our teacher. If she spoke more slowly, I'd understand a lot more. I miss so much. Oh well, I'm sure I'll get used to her. Our classes are only an hour long, though, so just when I'm getting into the lesson, it's over. Anyway, it's a beautiful language, and I'm glad I've taken it up.
Listen again, guys. Now listen again. How are you getting on with your Welsh language course? Not too bad, actually. From what other people had told me, I thought the grammar would be really hard. But actually, it isn't too bad. The main issue I have to deal with is our teacher. If she spoke more slowly, I'd understand a lot more. I miss so much. Oh well, I'm sure I'll get used to her. Our classes are only an hour long, though, so just when I'm getting into the lesson, it's over. Anyway, it's a beautiful language, and I'm glad I've taken it up. Okay, guys, so what do you think is the right answer over here? A, B, or C? Teacher, letter B, porque dice que las lecciones no se terminan. Lessons isn't over, creo que dijo por ahí. Okay. Somebody else. What do you think? A, B, or C? Grace, what do you think? Ellie? A, B, or C? Pay attention, guys. Here it says that yes, when he realizes the classes are over. Sí, él ni bien se da cuenta, las clases ya se terminan. Es decir, si escuchamos eso, pues por descarte no sería esta. He's saying he realizes. Letter Sí. Okay. Pay attention, listen again, and you will find out the answer. We have one left. Ya hemos sacado una de las opciones. Vamos a ver, tenemos dos. Pay attention. Where is it? Deal with is our teacher. If she spoke more slowly, I'd understand a lot more. I miss so much. Oh well, I'm sure I'll get used to her. Our classes are only an hour long, though, so just when I'm getting into the lesson, it's over. Anyway, it's a beautiful language, and I'm glad I've taken it up. Now listen again. How are you getting on with your Welsh language course? Not too bad, actually. From what other people had told me, I thought the grammar would be really hard. But actually, it isn't too bad. The main issue I have to deal. So, what do they say about the grammar? Que es very hard, o sea, muy difícil. Sure. Listen. Told me, I thought the grammar would be really hard. But actually, it isn't too bad. I thought it would be hard. Pensé que iba a ser difícil. But actually, it isn't. Pero de hecho no es. So, here we have. De hecho, no es difícil la gramática. Descartado. What do you have there, or where do you know that the answer is being told? ¿Cuándo saben ustedes que la respuesta está ahí? Listen. The main issue I have to deal with is our teacher. El problema principal con el que debo lidiar, the main issue I have to deal with is the teacher. ¿Sí? El problema con el que yo debo lidiar es la profesora. If she spoke more slowly, I'd understand a lot more. If she talked slower, I would understand more. Si ella hablara más despacio, yo entendería más. ¿Sí? Obviamente no van a encontrar ustedes, she speaks too fast. No van a escuchar eso. Ustedes siempre van a escuchar como que algo opuesto o algo que les pueda dar una pauta hacia la respuesta.
pero exactamente tal y como están las opciones no las van a escuchar en el audio. Sí, por eso necesitan interpretar. That's why the right answer over here was this one. The teacher speaks too fast. Okay, let's see if you can get the next one. Vamos a ver cómo les va con la siguiente. En la siguiente tenemos two people talking about their weekend. Sí, what did the woman like about it? Vamos a escuchar qué le gustó de su fin de semana a estas señoras. Listen, guys. Colleague about her weekend. Morning. So, how was your weekend? We went to the city for the day, to the new outdoor street market everyone's talking about. It never stopped raining though, and we all got very wet. I was happy to leave. Both the kids spent the next day coughing the whole time. That meant we just sat on the sofa watching TV all afternoon, which was something I really needed to do, despite all the arguments about what to watch. We did eventually manage to find a couple of films that everyone would be satisfied with. Listen again, guys. Now listen again. Morning. So, how was your weekend? We went to the city for the day, to the new outdoor street market everyone's talking about. It never stopped raining though, and we all got very wet. I was happy to leave. Both the kids spent the next day coughing the whole time. That meant we just sat on the sofa watching TV all afternoon, which was something I really needed to do, despite all the arguments about what to watch. We did eventually manage to find a couple of films that everyone would be satisfied with. Do you have any idea of what it's going to be the answer? ¿Alguna idea de cuál podría ser la respuesta? A, B, C, or D, A, B, or C? Sorry. No idea. Let's listen again, guys. 11. You will hear two friends talking about a new restaurant. Oh, sorry. I really needed to do, despite all the arguments about what to watch. Listen, You will hear a woman telling her colleague about her weekend. Morning. So, how was your weekend? We went to the city for the day, to the new outdoor street market everyone's talking about. It never stopped raining though, and we all got very wet. I was happy to leave. Both the kids spent the next day coughing the whole time. That meant we just sat on the sofa watching TV all afternoon, which was something I really needed to do, despite all the arguments about what to watch. We did eventually manage to find a couple of films that everyone would be satisfied with. Now listen. So, what do you think is the right answer? This is the trick in the listening part. Van a escuchar todo tipo de listenings. Rápidos, cortos, gente adulta, niños hablando, para que ustedes puedan reconocer la diferencia entre el sonido de cualquier tipo de hablante, ¿no? So, what did she like about the weekend? Visiting a new place, seeing her children enjoying themselves, or having the chance to relax? Teacher, la C. Okay, could be. Why do you think it's letter C? Escuché, creo que le gustaba estar relajándose, pero lo dijo como relaxing. Aha, she talked about watching a movie and things like that. Good, 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 guys. Okay, the exercise is going to continue. Sí, este ejercicio va a continuar
con 3 opciones más. ¿Sí? Es decir, que van a escuchar 3 más. Let's move on. Vamos a movernos porque you are not paying attention. And we need to continue kind of quick. The third part in the listening, it's going to be with some empty spaces. ¿Sí? La tercera parte del listening, vamos a encontrarnos con algunos espacios en blanco. This means that we need to pay attention to the listening so we can complete these blank spaces. Tenemos que poner mucha atención para ver los espacios que debemos completar. For example, here we have songs from musicals. Sí, tenemos que completar aquí. Susan, ¿qué más? Sí, vamos a escuchar un nombre. Susan y ¿qué más? La palabra que vaya después de Susan va a ser la que vamos a anotar. In this case, the concert. Tenemos información sobre el concierto. ¿Cuándo se va a realizar el concierto? When. Right here we have when. ¿Cuándo se va a realizar el concierto? Hay que poner mucha atención a qué. Tenemos el día, pero nos hace falta la hora, ¿no? Then we have color of clothes. Mucha atención a los colores que nos digan, a los colores de la ropa. Then we have other information. Map building available from the. ¿Sí? El mapa del edificio va a estar disponible en, hay que poner atención, lunch, eating the, en donde se come el almuerzo. Then we have the car park cost. ¿Cuánto cuesta el parqueo por día? Okay, so we need to pay attention to the record so we can complete these empty spaces. Ahora sí hay que poner muchísima atención para poder completar estos espacios en blanco. We're going to listen to the record twice. Sí, vamos a escuchar el audio 2 veces. Aquí nos dice, write 1, 2 words or a number or a date or a time. Sí, por esa información estamos buscando. 1 or 2 words, 1 o 2 palabras. Puede ser números, pueden ser fechas o pueden ser horas. Okay? Pay attention. Now look at part 3. For each question, write the correct answer in the gap. Write 1 or 2 words, or a number, or a date, or a time. Look at questions 14 to 19 now. You have 20 seconds. You're going to have 20 seconds to watch the empty spaces you need to fill and read the information. You will hear a man giving information to people who are starting a 1-week singing course. Hello, everyone. I'm delighted you've chosen to do this 1-week singing course. Before we start, I'll give you some important information. First of all, your teachers. As you know, we're running classes in 2 different singing styles, and each has its own teacher. The jazz course will be taught by Robert Park. Some of you will remember him from last year. And Susan Broccoli will teach you to sing songs from famous musicals. Her surname spelt B-R-O-K-L-E-Y. The course highlight is the concert for family and friends on Friday. It'll begin at 8:30, but if your guests want to get the best seats to watch you, theatre doors open at 8 o'clock. On the night of the concert, we want you to feel relaxed. T-shirts are fine, but we ask that they're blue so everyone looks similar. The traditional colour for concerts is black, of course, but we think that's a bit dark. You'll enjoy performing, I'm sure. Now for some other information. To find your way around the building, you can always ask your teachers or the security guard if you need help.
There's also a map showing where all the rooms are, which you can get from the receptionist. I'll introduce you in a moment. The lunch break will be at 1 p.m. We don't have a cafe, I'm afraid. There's a kitchen for preparing food, but there's nowhere to sit and eat there. So, take your sandwiches or whatever to the hall, much nicer, with a view of the garden next door. If anyone's using the public car park, there's a charge. A monthly pass costs £20. As you're only here for a week, it's cheaper to pay daily, which is £3. So that'll only cost you £15 in total, okay? So, any questions? Listen again, guys. Now listen again. Hello, everyone. I'm delighted you've chosen to do this one-week singing course. Before we start, I'll give you some important information. First of all, your teachers. As you know, we're running classes in 2 different singing styles, and each has its own teacher. The jazz course will be taught by Robert Park. Some of you will remember him from last year. And Susan Broccoli will teach you to sing songs from famous musicals. Her surname's spelt Brokley. The course highlight is the concert for family and friends on Friday. It'll begin at 8:30, but if your guests want to get the best seats to watch you, theatre doors open at 8 o'clock. On the night of the concert, we want you to feel relaxed. T-shirts are fine, but we ask that they're blue so everyone looks similar. The traditional colour for concerts is black, of course, but we think that's a bit dark. You'll enjoy performing, I'm sure. Now for some other information. To find your way around the building, you can always ask your teachers or the security guard if you need help. There's also a map showing where all the rooms are, which you can get from the receptionist. I'll introduce you in a moment. The lunch break will be at 1 p.m. We don't have a cafe, I'm afraid. There's a kitchen for preparing food, but there's nowhere to sit and eat there. So, take your sandwiches or whatever to the hall, much nicer, with a view of the garden next door. If anyone's using the public car park, there's a charge. A monthly pass costs £20. As you're only here for a week, it's cheaper to pay daily, which is £3. So that'll only cost you £15 in total, okay? So, any questions? Okay, guys. Can you help me with the That is the end of part 3. Can you help me with the answers? You know, for this exercise, it's a good idea if you have some paper next to you and a pen so you can get all the answers. What's the name of the teacher? Did you hear her last name? ¿Cuál era el apellido de esta profesora? Susan what? Susan Broccoli. Broccoli, yes. Susan Broccoli. So they even spell their last name. Sí, tengo que poner mucha atención porque deletrearon el apellido. Sí, Brokley. When is the concert? At what time? ¿A qué hora era el concierto? 8 p.m. A las 8. 8, teacher. Are you sure? There were 2 hours. Nos dieron 2 horas. ¿Cuál era la correcta? And listen carefully, guys. Now look at part 3. You will hear a man giving information. First of all, your teachers. As you know, at Park, some of you will remember him from last year. Okay. Pay attention, guys, to the hour. Pongan atención a la hora. And Susan Broccoli will teach you to sing songs from famous musicals. Her surname's spelt Brokley.
The course highlight is the concert for family and friends on Friday. It'll begin at 8:30. Aquí les está diciendo a qué hora empieza el concierto. Concert for family and friends on Friday. It'll begin at 8:30. What's the time? Teacher, how long dijo? Half. A la media. Half Sí, ¿no? past. Ah, okay. Look at listen carefully. On Friday. It'll begin at 8:30. But 8:30. 8:30. Media hora pasada las 8. 8:30. Listen to the next. if your guests want to get the best seats to watch you, theatre doors open at 8:00. Eso fue lo que ustedes escucharon. Escucharon solo el 8:00. Pero aquí les dice que si sus familiares o amigos quieren tener buenos asientos, pueden llegar a las 8. Pero el concierto empieza a las 8:30, guys. 8:30. What about the color of the clothes that people are going to wear? What's the color? Blue, teacher. One black, teacher. Yes. Black. It was a blue t-shirt, guys. They were talking about black as well, but they say it was too dark. Sí, ahí les dice, es demasiado oscuro. Entonces, iban a utilizar el azul. Blue t-shirt, right? Blue t-shirts. Someone is with the microphone on. I think Jenny. Yes, 8:30. Blue t-shirts. What about the map of the building? When they can get it from? ¿De dónde pueden obtener el mapa del lugar? They were mentioning a specific place. In this listening section, guys, you're going to listen in a sequence all the answers. The answers are going to be in order, and you're going to listen to them literally. Y en esta parte sí van a escuchar literalmente la respuesta. Lo que necesitan es estar atentos de lo que les están preguntando. En este caso, el mapa del lugar, dónde encontraban o con quién lo pedían. Una recepcionista. With a receptionist, that's right. Thank you, Grace. Receptionist. What about the lunch? Where can you eat the lunch? ¿En dónde? Alex? Where? ¿Dónde? Where can they eat their lunch? Nobody? This part was a little bit tricky because they were saying that you can cook in the kitchen, but you can eat in another place. Ahí nos dice que podemos comer en otro lugar. Pay attention. We think that's a bit dark. You'll enjoy performing, I'm sure. Showing where all the rooms are, which you can get from the receptionist. I'll introduce you in a moment. Oops. The lunch break will be at 1 p.m. We don't have a cafe, I'm afraid. There's a kitchen for preparing food, but there's nowhere to sit and eat there,
So, take your sandwiches or whatever to the hall. Where should we eat? ¿Dónde deberíamos comer entonces? Ahí nos dice, take your sandwich to the hall. Hall, exactly. Take your sandwiches to the hall. ¿Sí? Vaya y sírvase en el hall. What about the cost of the parking per day, each day? How much should we pay for the parking? ¿Cuánto tenemos que pagar por el parqueadero a diario? Did you listen to a number? 20 pence, teacher. 20. Ok, Alex nos dice 20. Aquí escucharon 3 números. Necesitan estar pendientes de lo que ustedes, de la información que les solicitan. Aquí les dice per day, es decir, al día, al diario. Esa es de la información que tenemos que encontrar. ¿Cuánto tenemos que pagar a diario por el parqueadero? Pay attention. Nicer, with a view of the garden next door. If anyone's using the public car park, there's a charge. A monthly pass costs £20. As you're only here for a week, it's cheaper to pay daily, which is £3. So that'll only cost you £15 in total, okay? So, what's the cost? ¿Cuál es el costo entonces? 3. 3 pounds, just 3 pounds. Solo necesitamos pagar 3 libras, ¿no? Ahí ya nos hace toda la suma. Nos dice, it's 20 monthly, sí, pagamos 20 mensual, pero como viene solo por una semana, you're going to pay 3 per day, sí, va a pagar 3 libras diarias. In total, it means 15 per the whole week. Y les dice que sería 15 por toda la semana, ¿no? En total. Pero aquí únicamente nos pide el costo diario. So this is how are you going to complete this section. Así completaríamos la parte 3 del listening, ¿sí? En esta parte sí vamos a escuchar y a anotar de forma literal lo que escuchamos y también de forma secuencial, ¿no? Va a ir de forma ordenada. Then we move to part 4. As I was telling you, you're going to have once again a multiple choice exercise or a true or false exercise as well, ¿sí? Es posible que se encuentren con un ejercicio de respuesta múltiple como el que tienen en pantalla o uno como el que les voy a indicar ahora que es de sí o no, es decir, de verdadero o falso. Okay, like this one. Right here, you have 6 different sentences and you're going to think in the right option, yes or no, okay? In this case, what I can advise you is to read the options first. ¿Sí? Lo primero que van a hacer es leer las opciones que tenemos, ¿sí? Estas que tenemos aquí. So, let's read them. Vamos a leer una por una para poder ir completando. Can you help me reading number 20, please, Grace? Grace Morales, help me reading number 20. Okay, teacher. Natasha has decided to take our go running. Thank you. So Natasha has decided to take a day off work to go running. Ella decidió tomarse un día libre para ir a correr. Okay, let's move to the next one. Can you help me reading, please, Mafer? Number 21. Teacher, Colin, right there. Teacher, ¿solo leo? Sí, solo Okay. leer. Ahorita solo vamos a leer. Oh, yeah. Colin found running to work was bad to his health. Thank you. Colin found running to work was bad for his health. Es decir, que esta persona, Colin, se
se dio cuenta que correr para ir al trabajo era malo para su salud. Let's continue with 22. Can you help me reading, please, Alex? 22. Natasha would prefer to go running outside the city. Exactly. Natasha preferiría ir a correr afuera de la ciudad. Vamos a ver si es verdadero o falso. Let's move to the next one. 23. Can you help me reading 23, please? Digna. Natasha would like to wear her sport clothes at work. A Natasha le gustaría llevar o ponerse su ropa de deporte, ¿no? En el trabajo. Let's continue with the next. Can you help me reading 24, please, Laura? Natasha will run in the big race because she hopes to win it. Thank you. Ella espera correr la carrera porque espera ganar, ¿no? Esa carrera. And finally, Dianita, can you help me reading 25, please? Number 25. Yeah, teacher. Colin and Natasha will prepare for the big race together. Yes. Colin and Natasha will prepare for the big race together. Se van a preparar juntos para la gran, ¿qué sería? Race, la gran carrera, right? Listen, guys, vamos a escuchar entonces y ustedes pongan mucha atención para que me ayuden con las opciones. Todo lo que dice yes sería verdadero y la columna que dice no sería falso. ¿Ok? Let's continue then. A ver. Pay attention, guys. Now turn to part 4. Questions 20 to 25. Look at the 6 sentences for this part. You will hear 2 neighbours, a woman, Natasha, and a man, Colin, talking about running. Decide if each sentence is correct or incorrect. If it is correct, put a tick in the box under A for yes. If it is not correct, put a tick in the box under B for no. You now have 20 seconds to look at the questions for part 4. We're having some time here to read the statements. Tienen unos minutitos para leer las oraciones antes de que empiece ya el audio. Now we are ready to start. Listen carefully. You will hear the recording twice. Hi, Natasha. See, you're going out for a run. You're lucky you don't have to go to work today. Hello, Colin. I am going to the office, but I've started running to work instead of taking the bus. It means I can keep fit and save some money. Oh, I tried running to work for a while, but I didn't like breathing in all the traffic pollution, and I kept getting coughs. I soon went back to using public transport. I keep fit at the gym. Well, I found a route that avoids most of the main roads. But it's still almost 5 kilometres, and it must be dangerous. That's why I choose quiet streets. If I could, I'd run in the country. That would be lovely. But it would mean leaving it till the weekends. Running gives me a wonderful feeling of freedom. It's just what I need before sitting down in the office every day. But surely you don't wear your tracksuit and trainers at work. Oh, I keep a suit at the office and change when I arrive. I think it's important to look professional, so I don't mind at all. Anyway, since you're so fit, are you going to join in the big race next month? I'd like to. What's the distance? 20 kilometres. Anyone can enter, and there are prizes for different age groups. Even if I come last, it will still be good fun. Running on your own can sometimes get quite lonely. Are you going to take part? Oh, yes.
I've sent in my application form already. I'll get one for you. But I'm not going to train by running to work. I'll run round the park a few times when I get home in the evenings. That's safer. Okay. Anyway, I must go now or I'll be late. Bye. Now listen again. Hi, Natasha. See you're going out for a run. You're lucky you don't have to go to work today. Hello, Colin. I am going to the office, but I've started running to work instead of taking the bus. It means I can keep fit and save some money. Oh, I tried running to work for a while, but I didn't like breathing in all the traffic pollution, and I kept getting coughs. I soon went back to using public transport. I keep fit at the gym. Well, I found a route that avoids most of the main roads. But it's still almost 5 kilometres, and it must be dangerous. That's why I choose quiet streets. If I could, I'd run in the country. That would be lovely. But it would mean leaving it till the weekends. Running gives me a wonderful feeling of freedom. It's just what I need before sitting down in the office every day. But surely you don't wear your tracksuit and trainers at work. Oh, I keep a suit at the office and change when I arrive. I think it's important to look professional, so I don't mind at all. Anyway, since you're so fit, are you going to join in the big race next month? I'd like to. What's the distance? 20 kilometres. Anyone can enter, and there are prizes for different age groups. Even if I come last, it will still be good fun. Running on your own can sometimes get quite lonely. Are you going to take part? Oh, yes. I've sent in my application form already. I'll get one for you. But I'm not going to train by running to work. I'll run round the park a few times when I get home in the evenings. That's safer. Okay. Anyway, I must go now or I'll be late. Bye. Okay, guys, this is the end of the tape, the record. Can you tell me what do you think is the answer for the first one? Natasha has decided to take the day off work to go running. Is this true or false? No. No, okay, it's false because she's not taking the day off. She's going to work actually, right? No es que se tomó el día para ir a trotar, sino que va a ir al trabajo. Okay, what about number 2? Colin found running to work was bad for his health. Yes or no? ¿Qué decía el chico sobre correr? Él fue corriendo al trabajo. Okay. Y ahí dice que fue al trabajo porque, a ver. You're lucky you don't have to go to work today. Hello, Colin. I am going to the office, but I've started running to work instead of taking the bus. Pay attention, Colin is going to tell us the answer. It means I can keep fit and save some money. Oh, I tried running to work for a while, but I didn't like breathing in all the traffic pollution, and I kept getting coughs. I soon went back to using public transport. I keep fit at the gym. So, what about Colin? Yes or no? He thinks that running to work is bad for his health? Yes or no? No. You need to pay attention, guys. He said, Yes, teacher. Yes. He says he used to have coughs. Él dice, ¿no? Que no le gustaba respirar el aire contaminado, polluted air. And he used to have some coughs. Tenía mucha tos, mucho resfriado. Entonces volvió nuevamente al public transport, sí, transporte público, y decidió mantenerse fit yendo a un gimnasio. Let's go to number 3. Natasha would prefer to go running outside the city. Yes or no?
what did she say? ¿Qué nos decía ella? ¿Prefiere o no prefiere ir a correr afuera de la ciudad, en el campo? Yes, teacher. Yes. Talk about going to the countryside, right? Ella dice que le gustaría ir a correr a las afueras de la ciudad, pero que eso tendría que ser el fin de semana, ¿no? Okay, what about the clothes? Natasha would like to wear her sport clothes at work? Yes or no? ¿Le gustaría trabajar con ropa deportiva, sí o no? What do you think, guys? Decía que es importante lucir algo profesional en el trabajo. Professional. Ajá. Entonces, ¿qué sería? No. No, exactly. No le gustaría estar con la ropa deportiva, sino lucir profesional. Very good. What about the next one? Natasha will run a big race because she hopes to win. Yes or no? What do you think? What's she saying about the running? Listen, guys. What's the distance? 20 kilometres. Anyone can enter, and there are prizes for different age groups. Even if I come last, it will still be good fun. So, does she wants to run because she hopes to win? Yes or no? Here she says, even if I get last, or if I get at last, I will have fun. Sí, aunque llegara última, me divertiría. Entonces, ¿espera o no espera ganar? She hopes to win? No. No, right? And finally, are they going to train or get prepared for the big race together? ¿Van a entrenar los dos juntos, tal vez? Yes, no? What do you think? Yes, teacher. Where did you listen that they are going to? ¿Cómo estamos seguros de que van a entrenar juntos, Alex? Porque al final creo que había mencionado que iban a salir a correr afuera de la ciudad. Listen, guys. Dijo que envió una solicitud de algo, de algún concurso, creo que era algo así. Él también envió la solicitud para inscribirse a la carrera. Vamos a ver si van o no van a entrenar juntos. Listen, guys. Running on your own can sometimes get quite lonely. Are you going to take part? Oh, yes. I've sent in my application form already. I'll get one for you. But I'm not going to train by running to work. I'll run round the park a few times when I get home in the evenings. That's safer. Okay. Anyway, I must go now or I'll be late. Bye. So, are they going to train together? ¿Van a entrenar juntos? Yes or no, guys? Yes, teacher. No. Not at all, guys. You need to pay attention. Tienen que descargarse un montón de aplicaciones para mejorar el listening. You don't pay attention to the details, guys. At the office and change when I arrive. I think it's important to look professional.
Sorry, he said that he's not going to train by running to work. Él no va a entrenar corriendo al trabajo, es decir, yendo con ella. Él va a entrenar en el parque. So definitely the answer is no this time. So this is more or less how the listening part is going to be, the last part. You need to improve a lot of listening. You need to improve a lot of vocabulary, guys. This is where all the copy cannot be done, right? Aquí es donde se pone a prueba todos los semestres que pasaron copiando en el traductor, todos los semestres que hicieron los deberes por hacer. En este punto es en el que ustedes demuestran cómo pasaron los otros niveles. Si tienen comprensión, si entienden la mayor parte de las palabras, no tienen ningún problema. Ciencia. Those microphones. Y si no, pues no comprenden ni al revés ni al derecho lo que dice. Okay, guys, so this would be the listening part. Now we're moving to the writing part that it's going to help you, Teacher Diego, with that. And later on, we will come back to the speaking part. Okay, guys, pay attention to Teacher Diego as well. Teacher, disculpe, antes que se conecte el doctor, el teacher quisiera hacerle una preguntita. Dime, Dianita. El examen, exactamente qué día vamos a tener, disculpe. Les dije la semana pasada, el examen tienen y les envié desde el inicio del semestre. El examen es el domingo 22 de agosto. No se puede cambiar, no se puede posponer. Van a dar a las 7 de la mañana y máximo terminan a las 8:30 o 9, depende de ustedes. Ya, teacher, eso nada más era, disculpe, gracias. You're welcome, Dianita. Okay, guys, so now we're going to start for the first activity. I'm going to share the screen. As the teacher told you before, I'm going to explain you a bit about the writing part of your pet. So here we have different pictures, as you can see, and I'm going to spin the wheel, and you have to write one sentence with a picture that you see on the screen. So you will have to write this sentence on the meeting chat. Okay, so let me see if it is clear. Maybe let me see. Brian, can you tell us what do we have to do in this activity? Or maybe Anderson. ¿Qué tenemos que hacer en esta actividad? Okay, maybe Alex, can you help me? Teacher, debemos girar, creo, presionar. Es como la rueda de la fortuna. Okay, yes, let me explain you again. I'm going to spin this wheel. Of course, it's a wheel that, okay, that you can see there are some pictures, and I'm going to spin the wheel. Let's do an example. Okay, let me, it says, okay. So the first picture is this cat. So you have to write a sentence describing this picture maybe. Tienen que escribir una oración con la imagen que nos salió en la rueda. Esta actividad es para todos. Todos tienen que escribir en el chat de Zoom. So for each picture, you will have 1 minute to write one sentence. So let me see. Okay, the cat is playing with a ball. Giovanna, okay, thank you. My cat is big, could be. Okay, the cat is beautiful. My cat found a new toy. The cat is small.
My cat is very affectionate. The cat plays with the ball. The cat has a ball. The cat is very beautiful. The cat is looking at us. Okay. I see a small cat with a ball in the park, maybe. My cat is very playful. The cat is playful. Okay, guys. Now let's spin the wheel again and let's do another sentence. Let me spin this wheel. Okay, the cat is very funny. So this is the second picture, guys. So please, the same exercise. Please write a sentence describing or with this picture. What can you see? What are they doing? Maybe. Second part of the, we're going to see the tips for writing an informal email. Okay, so as you can see here, we have the same 6 tips. And the first one, please, can you help me reading, in this case, Eli Andrango, please, can you help me reading the tip number 1? The one in green, this one. Use formulaic expressions to start and finish your email. Okay, thank you, Ellie. So it means that we need to use, as I told you before, maybe in this case, it's like in this email we're responding to another email that maybe we received. So it says, thank you for your email. It's great to hear from you. It's also a kind of greeting. And also at the end, we need to add some of these expressions like, I'm really looking forward to seeing you. Or I hope you to see you soon could be. Hope to see you soon. And that could be. Also, let's see, tip number 2. In this case, can you help me reading Giovanna, please? Giovanna, can you help me reading tip number 2? Okay, use it prefer infinitive to say which option you want to do. Okay, thank you. So in this case, let me move this part. In this case, to show preferences about something that this email is about something I think like a trip or something like that. So in here we need to use this I would prefer to go. Okay, let's read this sentence. I prefer to go on the boat trip on the river. Okay, so it says that we need to use I would prefer plus the infinitive of the verb, that is to, and the verb to say which option we want. Maybe we can use this structure. Is really common to find this structure in writing an informal email. So that's why this tip says so. Let me see the next one, number 3. In this case, can you help me reading Galito, please? Can you help me reading number 3? Yes, teacher. Use informal words and expression. Okay, yes, as this is an informal email, we need to, it's not necessary to use too much polite language, so for this reason we can use some phrases like, let me see, like maybe chilled out, or lots of stuff could be, that are more common expressions in speaking maybe, but we can use those also in these informal emails.
we can write in these informal expressions. Now let's pass to the next tip. Tip number 4 in this one. Can you help me reading? Let me see. Digna, please. Digna Farinango, can you help me reading number 4? Teacher está recién cargándose la pantalla y le veo solo en negro. Okay, don't worry. Maybe it's your internet connection could be okay, so don't worry. So instead of you, let me see. Jocelyn, please, can you help me reading number 4? Jocelyn Lopez. Yeah. Okay, please help me reading number 4. Number 4, respond to your friend's email in a friendly, tidy style. Okay, yes, in this case, it means that also it's not necessary to use too much polite language, so we can write use in a friendly style because there are, comfy reliability could be maybe when we know the person we are writing to, so there's much more confidence, I guess, to write an email in a more friendly way. So now let's pass to number 5. In this case, Sabrina, please, can you help me reading number 5? Yes, use a variety of structures for giving advice. Okay, thank you. So in this case, depending on the context of the email, we can also give advices to our friends, or maybe if we receive an email about a problem that a friend suffered, maybe we can use these expressions to give advices that we already learned. Maybe here we have 2 examples. Why don't you try to do something to solve something else? Or you should try to do this because it will be useful for you to deal with your problem in this case. So we need to see, maybe depending on the context of the email that we need to respond, we can use these giving advice structures or expressions. And the final one, it says, don't forget to respond to all the points in your friend's email. So this is really important because if we need to write an email, we need to focus maybe in some questions. Maybe there could be some questions that a friend can ask, and we need to respond to cover all the points of that email. So in this case, we're going to see, we're going to read the email that we had as the example of the exercise. Let me see where it is. Okay, and now this is the next one. Okay, we're going to do this reading, and here also you can see these words in red and in bold that there are like some details maybe. So in this case, we're going to read this email. As you can see, the part of the emails that we have in here. We have the person who sends the email, the subject or the topic. Here we have an informal greeting. Also, it says the first one. Let me read it first. I'm writing because, as you know, Jan is leaving our school and moving to Australia. I was thinking of having a party to say goodbye. Do you think it is a good idea? Okay, in here we have the first sentence that he's giving the reason why he's writing the email. I'm writing because Jan is leaving our school and moving to Australia. So it's important to write the reason why we are writing the email. And in here we have the first question. Do you think it is a good idea? So we need to be aware of this question because then we have to answer this question in the while responding this email. Then it says, if so, can you think of a good place to have a party? Okay, as I told you before, in this case we can
use expression to give advice, because maybe here the person who sent the email is requesting us for our opinion. Maybe we have some ideas for a good place to have a party in this case. So we need to give advice. Maybe if we know a place or something, we can try. But in this case, also we can imagine and try to write in order to give an advice or a suggestion in this case. Also, then we have, would it be best to have it on weekday or at the weekend? Also, in this case, he's asking about our opinion. Si sería mejor tener la fiesta entre semana o el fin de semana. Entonces tenemos que estar pendientes de todas estas preguntas para ir contestando en la respuesta del email. And finally, it says, also, I'm thinking of hiring a band for the new party. Do you know what sort of music Chen likes best? Okay, so in this, also we need to respond to this question. Maybe if we know something about the what kind of music does Jen like, so we can respond or we can imagine and invent. And then we can have the final greeting that says see you soon and the name of the person who writes the email. So in this case, you will find a structure like this maybe of that you have to read first of all an email, and you have to imagine that you received that email and you have to write a response. Okay, and here we have to focus on all these ideas, all these questions to answer. Tenemos que estar pendientes de responder todas las preguntas, en este caso, para que nos parezca que el email está completo. Por eso hay que poner atención sobre todas las preguntas. Si nos preguntan sobre nuestras opiniones o si nos preguntan si podemos dar una sugerencia, we need to use the expressions for giving advice. So then we are going to do an exercise responding to this email. But also you can find maybe, let me see, let me clear this part. Also, instead of responding to an email, you can find a structure like this that requests you to write an article. También podemos encontrarnos, si es que no nos sale la parte de escribir un email, nos puede decir que escribamos algún artículo. Entonces aquí nos va a dar las indicaciones sobre qué el tema de lo que tenemos que escribir y más que todo también la extensión de palabras que si no me equivoco puede estar entre 100 palabras a 200 creo que como máximo escribiendo. So in this case the order says, let me see, okay, the main topic is helping people. And here we have two questions. What kinds of people need our help? And when did you last help someone and what did you do? So we need to write an article answering these questions and we will put it on our website. Okay, so the main instruction is that we need to write an article answering these questions about the topic of helping people. So in this case, maybe we can write on paragraphs. So for this reason, let me explain you some tips that can be useful for you if you can find this structure to write an article. So let me see where it is. Okay. In this part, I did this presentation for you in which we have 6 tips to write an article. So the first one, it says, make sure to choose a topic that you're an expert on your field or you feel interested in. Okay, this tip maybe cannot be useful in this way because in the activity we already have the topic, so we cannot choose the topic. But in this case, let's read the second one. Choose interesting angles. This says study your chosen topic carefully and figure out the angles that were not yet discussed before and those that will grab your target audience by the throat. Okay, so this means that maybe depending on the topic that is given to us,
we can need to focus on some curious angles, maybe algún enfoque diferente que le podamos dar al tema para llamar la atención de las personas que van a leer, en este caso de los evaluadores. Could be. Then maybe do research. Okay, this tip cannot be applied in this case because we have not much time to do research, but maybe if we are familiar with the topic, or maybe if we read something about this, we can write it. We can have different ideas. But in this case, this topic is more personal because it's about helping people, so we don't need to do much research in this case. Now let's see number 4. Okay, this says create an outline. So this tip also can take much time, so I don't think this is useful for you, because creating an outline, it's like to hacer un borrador could be, but so in this case we're not using then stay distraction free. Okay, this means that we need to focus on the topic, guys. If we have, in this case, a topic, we need to try to get some ideas, maybe, that comes to our minds to try to stay focused on the topic and start writing this, in this case. And the last one says, don't overthinking. Second guessing your ideas is just going to it away at the time you set aside to write. You can explore other content ideas later. Use this time to complete your assignment. Okay, in this case, it says that maybe when we're not sure about what we are writing, maybe we can tend to overthink the things. Podemos estar pensando y repensando, y en ese tiempo estamos, o sea, estamos perdiendo tiempo en el lugar de que estuviéramos ocupando el tiempo para revisar tal vez algunos errores de gramática o cómo podríamos arreglar alguna idea, pero no sería tan bueno, tan aconsejable estar pensando, digamos, cómo le puedo cambiar esta idea o qué más puedo poner, sino solo tratar de enfocarse en responder, digamos, en este caso que nos dice a las dos preguntas, responder eso y continuar. And here we have an example of an article, okay? This is an article from a magazine, and here we have also some tips. The first one that says use a catchy title to get people interested. So let's see, in this case the title says the happiest days of your life. So in this case the main topic is writing about bullying. So let me select this part. Writing about bullying, that will be the main topic. So in this case we need to write a catchy title. So the happiest days of your life, a question in a question. So that is a catchy title. Un título que nos llame la atención a los lectores, llamativo. Then we have ask direct questions to get the reader's attention. So in this case, in the introduction, maybe we can write a question to catch the attention of the reader. That in this case, it says, what can make people's lives a misery during this time then? So using questions at the beginning of your writing can be a good idea to catch the reader's attention. Also, another useful tip can be use opinion adverbs to introduce your points. En este caso podemos utilizar estos adverbios, por ejemplo, unfortunately, obviously, personally, and hopefully, para introducir nuestras opiniones. Lo que nosotros pensamos could be, por ejemplo, tenemos aquí, personally, I think teachers need to be aware that bullying may be happening in their classes, could be. Si queremos introducir nuestras propias opiniones, podemos utilizar estos adverbios. Por ejemplo, unfortunately, obviously, personally, or hopefully.
Also, another tip is give real life example for or talk about personal experience. Okay, this is interesting because we need to write about maybe to make the article personal. So in this case, what kinds of people need your help? Maybe you can write a personal experience that when you help someone. So try to do it in a real way, guys. Tienen que ser un poquito más real, pueden meter tal vez algún ejemplo de la vida real, en este caso de que estamos hablando sobre ayudar a la gente, si es que ayudaron a alguna persona en algo y qué pasó, cómo se sintieron, podría ser. And the tip number 5, it says choose a neutral or informal style depending on the audience. In this case, okay, you have to use a formal, maybe formal, but in some way not too formal too. But you have to be polite and in this case to write your article. And the final one says divide your ideas into clear paragraphs. Okay, this is important because we need to write in paragraphs, not just in a whole paragraph, because it is better for us to maybe we have one idea about the topic, we can write it in the first paragraph, the main idea of the whole article. Then we can develop the second idea in the second paragraph. If we have another important idea, we can write another paragraph and a final conclusion. Okay, so that's it, guys. Let me see. So in this case, those are kind of useful tips for you to write your article. But depending on the topic, in this case, you will have these questions that you need to be aware of that to and answer. Es importante enfocarse en responder las preguntas, tal vez no redundar o no omitir detalles o cosas así. And for this article, maybe you can write from 100 to maximum 200 words, I guess, because of the time. And let's see. Now we're going to see an activity that will be helpful for us about some important things of how to write an article. So let's see. Okay. In this case, the purpose of an article must be. El propósito de un artículo debería ser. So we have three different options. In this case, it's going to help me. Let me see. Mafer Zambrano, please. Can you help me reading option number 8? An article must entertain the reader and almost always recommend the thing we are talking about. Okay, thank you. So it means that an article must entertain the reader. Él dice que el artículo tiene que ser entretenido para el lector y recomendar alguna cosa de la que se esté hablando en el artículo. Okay, let's read letter B. Mauricio, please, can you help me reading letter B? Or maybe Kumanda, please, can you help me reading letter B? It's had to be boring and talk about things out of the ordinary. Okay, thank you, Kumi. So it means este tiene que ser aburrido y hablar de cosas ordinarias sería. So we need to decide. And let's see the last one. Grace, please. Grace Morales, help me reading letter C. Or maybe Nancy, please. Can you help me reading letter C?
let me see in this case. Victoria, please, can you help me reading letter C? Okay, so I'm going to read it. Within the article, I only speak of my own experiences and nothing enriching. So which one do you think is the correct answer, guys? What is the purpose of writing an article? ¿Cuál sería el propósito de escribir un artículo? A, B, or C? What do you Letter think? C, teacher. Okay, letter A, so let's see. Yes, in this case, an article must entertain the reader and and almost always recommend the thing we are talking about in the article. So let's see. The language of an article must be, okay, the kind of language that we use in an article depends on maybe the topic that or the kind of article we are writing, because we can write an article maybe sharing our personal opinions. So in this case, it needs to be more informal or colloquial style, but it depends. So we have different formal styles, but so we need to see the topic and the context to write, in this case, the article. So this question we're going to pass. The next one, it says the article always at the beginning must have. ¿Qué es lo que tiene que tener todo artículo al inicio? ¿Un párrafo, un título o una pregunta? Right. Letter B. Letter B, Título, okay, teacher, yes. letter In this B. case, the title. Un título tiene que tener. Yes, that's right. In the conclusion can go a, ¿qué puede ir en una conclusión? ¿Una pregunta, una recomendación o una frase? Which one is the best one that maybe can go in a conclusion? Lo que ponemos al final en una conclusión, ¿qué puede ir? Letter B, teacher. Letter Okay, A. Alex says letter B, letter A. Okay, we can write a question, but in this case it's more common to be a recommendation. Podemos recomendar algo, digamos, del artículo, alguna cosa que se pueda hacer para mejorar algo dependiendo del tema. Let's see the next one. In each paragraph of the article, it is recommended to write. En cada párrafo del artículo es recomendado escribir. Letter A, start by giving a new point of view. Letter B, multiple ideas within the same paragraph. Or letter C, single idea to which you must add the introduction. ¿Cómo creen que se debería escribir en cada párrafo? Una idea, empezar con una idea para dar un punto de vista, o muchas diferentes ideas en el mismo párrafo, o solo una sola idea, to which you must add the introduction. ¿Cuál será? ¿Cómo Letter A. escribimos? ¿Una idea por párrafo? Which one? Can you repeat me, please? Letter A, teacher. Letter A, okay, yes. Okay, no. It says no. Single idea to which you must add to the introduction. Well, it depends, guys. Letter B. Okay, the correct one was single idea to which you must add the introduction. But in this case, depending on the topic, you can write, maybe if you have, ok, tenemos que escribir de acuerdo a la primera idea que escribimos en la introducción. Por ejemplo, en la introducción por lo general van a encontrar, este artículo es sobre un tema, podría ser, y vamos a hablar sobre los factores que inciden en tal cosa, podría ser. Entonces, los siguientes párrafos tenemos que escribir sobre ideas que se asemejen, que estén dentro del mismo tema. No podemos escribir, digamos, en un párrafo sobre una cosa y en el otro sobre una cosa completamente distinta, sino tiene que tener una secuencia. Entonces eso nos quiere decir que tenemos que escribir sobre la misma idea de la introducción. And let's see, bueno, esto depende también. How many words should an article contain?
¿Cuántas palabras debería contener un artículo? Bueno, eso depende, porque igual en los ejercicios ahí les va a decir write from, pueden escribir tal número de palabras a máximo tantas palabras. Eso ya les van a decir en los ejercicios. Pero lo más común es de escribir, puede ser de 80 a 100, could be, o 140 a 190 podría ser. Porque no, por el tiempo igual no les van a decir que escriban 1000 palabras, no va a ser tan extenso. Then we have, what are the 3 stages of an article? Ok, this is, bueno, son como que las etapas para escribir un artículo. Y nos dice que, aquí, let me see. Entonces las 3 etapas serían preparation, writing, and review, in this case. Tenemos que prepararnos primeramente para escribir el artículo, let me see. Nos preparamos. Okay, it was number 7, I guess. Después comenzamos a escribir y al final también es importante hacer una revisión. Siempre después de que escriban algo, tienen que darle aunque sea un minutito, unos segunditos para ir revisando si es que está todo escrito, tal vez si es que tienen alguna falta, misspelling could be, si es que tal vez se comieron alguna letra o alguna cosa que les suene raro, que sepan que no va ahí, pueden ir revisando al final. Eso es importante también, chicos, que tengan un poquito de tiempo cuando terminen de escribir para revisar. Pero es una revisión rápida nada más. And then we are going to see in this case also that we can find maybe writing an email or writing an article, or the final one that can be writing an story. Nos puede salir la estructura de escribir un email, un correo electrónico, podemos escribir un artículo o también nos da para escribir una historia. Cualquiera de estas puede ser que nos salga en la parte del writing. Entonces, en este caso nos dice que nos da una primera oración con la que tenemos que continuar la historia. So in this case it says, the island didn't look far away and I felt sure that I could reach it. Dice, la isla no se veía tan lejos. Y yo me sentí seguro de que podría alcanzarla, que podía llegar a la isla en este caso. Entonces tenemos que escribir una historia con esta oración. So for this writing in story, let me see, we have also some tips maybe that can be useful for you. So in this one, understand that a story is a story, not the same as a novel. Okay, this is because maybe some novels are long, but we need to write just a short story. Okay, so another one, it says, start as close to the end as possible. It means maybe that we need to give the plot, tenemos que darle alguna trama, casi como que digamos alguna idea al inicio de cómo podría terminar cuál podría ser el final, podría ser para ir conectando las ideas. Y como es una historia corta que vamos a escribir, entonces este tip es que tenemos que empezar tan cerca del final como sea posible. Porque ahí también no le alargamos tanto con muchos detalles y ya es más entretenido también. Keep up the pace. Okay, it says maybe as fast pace is essential for short stories. Normally the pace increases as the hero approaches the final conflict. Since a short story starts close to the final conflict, it needs to hit the ground running and catapult the reader headlong into action from page 1. So in here we have an example of this tip. It says, I couldn't believe it when I heard that Kate Cabernet got murdered last night. Fred almost dropped his rake. I hadn't heard, he said. Ok. En este caso sería bueno, nos habla que podríamos o sea, escribir en un sentido de que el final sea positivo, podría ser, could be positive, and not too much
que no sea una historia escalofriante o cosas así. Then maybe it says keep the number of characters small. This is important because it's a short story, so we cannot have much space or much time to write about lots of characters. En este caso tendríamos que escribir mientras menos personajes que le metamos a la historia sería mejor porque no es una novela, es una historia corta y entonces por el tiempo también tenemos que tratar de dar el desenlace y hacer participar a los pocos personajes que están incluidos en la historia. Entonces por eso no podemos meter muchos personajes, sino más bien solo unos pocos. Then we have give the reader someone to root for. Okay, it says again every story needs a protagonist. En este caso sería que la historia necesita un protagonista y para los lectores siempre es bueno como que darles algún personaje con el que se familiaricen y que sepan que es el protagonista. And then we have number 6, create conflict. Okay, this is related with the plot. Está relacionado con la trama. Tenemos que darle una buena trama también a la historia porque, digamos, si es que la historia tiene un inicio feliz y un final feliz y todo feliz, es como que va a ser un poco aburrido. Entonces podemos crear, digamos, algún conflicto. En el caso de que estamos náufragos y vamos a una isla, puede ser que pase algo, que haya un animal o algo que estemos en peligro, podría ser en la historia, pero que se resuelva o cosas así. Y ahí le damos una trama y hacemos que la historia sea más interesante. And then we have suggest a backstory, but don't elaborate. Maybe we can write something about cómo sería algo de como un pasado de la historia podría ser antes, ¿qué pasó antes de que naufragáramos en una isla? Podría ser como que un retroceso también podría ser de lo que pasó, de la vida que teníamos antes de eso, según el tema de la historia que nos estén dando. Then we have appeal to the five senses. Don't restrict your readers to only the visual experience of your story. Transport them into the world by letting them touch, smell, taste, and hear it. Okay, so this means that maybe we need to be very descriptive. Tenemos que ser como más descriptivos, no solo darles, digamos, describir un paisaje de cómo era para que se imaginen, sino también hablar del sabor de la comida, podría ser si estamos describiendo, del olor, para que ellos se imaginen y estén más inmersos en la historia. And then we have dialogue should bring your story to life. Don't spend too much time sitting in scenes because a short story needs to come to a relatively quick conclusion. Okay, this means that maybe no tenemos mucho tiempo para escribir la historia porque es una historia corta, entonces no tenemos que detallar tanto tampoco en unas escenas. Por ejemplo, si es que decimos la playa y la playa era esto y había esto, entonces es demasiada información y no tenemos mucho tiempo. Es más, tenemos que enfocarnos en los sucesos de las cosas que queramos decir y porque después ya viene una conclusión. Entonces no podemos dejar algún detalle suelto por ahí eh, sin haber dado un final también o algún personaje suelto que no interactuó o algo que pasó. Okay, so those are kind of useful tips for you to write your story because and as I told you before, try to do it quickly. And when you finish, you will try to give some seconds, a minute, maybe if you have the time to review, to check maybe if you have any mistake with any word or something like that. Okay, guys, so now we're going to do a writing activity. Vamos a hacer una actividad de writing. So for this activity, I'm going to give you the opportunity to choose from whatever of these three structures. Okay, in here we have
The first one maybe that it's writing an email. Then we have the second one that is writing an article, and the last one that is writing a story. So you have to choose just one. I'm going to send you the 3 links, but you have to choose one and try to write according to the exercises that we were checking before. Maybe here you have the article that it was about helping people. We have in here also the email, or you can write whatever email. And the last one that was writing a story that starts with this sentence. So I'm going to share you the links now. Let me see. Ahorita vamos a realizar entonces una actividad de writing. Vamos a escribir un email, un artículo o una historia, dependiendo. Ustedes van a tener la libertad de elegir esta vez en cuál actividad quieren escribir. So there you have the 3 links. The first one is for writing an email. The second one is for writing an article. And the last one is for writing a story. Okay, I'm going to send those links also to the WhatsApp group. Let me see. Okay, let me copy. The speaking part of the PET exam. So here we have the speaking part, which is one of the most important parts. This speaking parts is going to have 4 parts, 4 things you're going to go through, 4 stages. Here in the speaking part, you are going to be evaluated individually in some stages, and in others, you will have an evaluation in a couple. So you're going to be in the speaking part with another person. So we're going to evaluate to 2 people. This part of the exam, it's going to be the shortest. It means that you're going to take just from 10 to 12 minutes in this speaking part. And there are going to be 2 teachers examining you guys. So this is how it's going to be the speaking part. We're going to make a very fast review of each of these stages so you know what you have to do, okay? So let's start with part number 1. In part number 1 of this speaking part, you're going to be evaluated individually. It means that the teacher is going to ask you some personal questions. Okay, so probably the teacher is going to start with questions such as, what's your name? Where do you live? Can you spell your last name? Can you tell me, or can you spell your email address? Can you tell me maybe your phone number? Or things like that, okay? So in this part, the teacher is going to evaluate some personal information about you. This is something that you saw in the very beginning of the English class. Remember, al inicio en primer nivel yo les decía, ustedes deben saber al revés y pronunciar o deletrear su nombre y apellido, porque esa es una de las preguntas que les puede salir al momento del speaking. ¿Sí? Es importante que ustedes sepan cómo presentarse. Answer your name, your last name. Maybe if the teacher asks you about your hobbies, you are also going to answer about it, okay? Maybe they can ask you, do you have a job? ¿Sí? ¿Trabaja? ¿Tiene algún trabajo? ¿Estudia? ¿En dónde estudia? ¿Sí? Those are going to be the kind of questions you're going to have in this part. Son algunas de las preguntas que ustedes van a tener en esta parte 1. Como les decía,
lo máximo que se van a demorar serán unos 3 minutos respondiendo estas preguntas. Okay. Then we move to part 2. In part 2, we continue evaluating you individually. As you can see here, the evaluation keeps on being individual. You're going to be shown a picture to each student. Each student is going to have a different picture, and you will have to describe the picture. For that, you're going to have 2 to 3 minutes to do it. Okay, so you will have to describe the picture with all the details that you can. Maybe if you don't know or you don't have any idea of what to say, try to think maybe about describing the colors, describing the clothes, what these people are doing, okay? And you can try to match it with a story. So the examiner can see that you know what are you doing in this part. The main objective here is you to describe the picture, ¿sí? Este es el objetivo principal en la parte 2. Describir la imagen. Utilizar el vocabulario que ustedes conocen, utilizar, qué sé yo, describir qué están haciendo las personas, qué es lo que hay alrededor de la habitación, ¿sí? Todo ese tipo de aspectos. That would be part 2 of the speaking. Moving to part 3, in this part, we're going to start working in couples. So you will have to talk with your partner or the people that it's going to be assigned to you in this speaking test. So you will have to talk with your classmate about a situation that the teacher is going to explain you. For this situation, you will have 2 to 3 minutes to complete it. In this part, it's very important that you know how to maintain or develop a conversation with another person, okay? Esa es como que la idea principal de la parte 3 ya del speaking. Ustedes van a conversar con la persona que se les haya asignado, ¿sí? Porque esta parte ya va a ser en parejas. Es decir, que ustedes con su compañero van a tener que hablar sobre una situación que les va a dar el profesor, ¿sí? Tendrán que preguntar, ¿qué opinas de? ¿Y qué tal si? What about? What do you think? Do you agree? I personally think, sí, vamos a utilizar ese tipo de frases. Frases para dar opiniones, para estar de acuerdo con otra persona, para no estar de acuerdo con otra persona. That is how this part 3 of the speaking part works. For example, we can say that this class, miren, el ejemplo que tienen ustedes aquí de más o menos lo que se les puede presentar es una imagen como esta. Y el teacher les puede decir, the English class is going on a trip to the city center. Okay, you're going to the city center. And there are so many activities the students can do. What do you think the students should do in the center of the city? Sí, ese es, por ejemplo, un caso que les pueden poner. Si los chicos de esta clase van a tener el viaje de fin de año, se van al centro de la ciudad. ¿Qué actividades les recomendarían hacer a estos chicos? Y ahí ustedes alrededor de la imagen del centro pueden ver varias opciones, ¿no? Maybe going to the stores, to the museum, have a city tour, or maybe go to the castles, go to a match, I don't know. There are different options and you will have to ask to your classmate, which one do you think is the best? Sí, ahí van a tener que conversar con su compañero, con la persona que les haya tocado, qué actividad creen que sería la mejor y por qué, ir explicando y manteniendo una conversación. That's the important point in this section, ¿sí? Eso sería la parte más importante en esta sección.
Moving to part 4, in part 4, we're going to continue to work in couples. ¿Sí? En la última parte también vamos a seguir manteniendo la comunicación con el compañero. In this case, the teacher or the interlocutor is going to ask some questions about part 3. I mean, the last activity. You're going to have 2 to 3 minutes to talk to each other, okay? So maybe the teacher is going to be very punctual and ask to one of you or maybe both a specific personal question related to the last activity. Sí, en esta parte, pues el profesor les va a preguntar, ya sea a los dos juntos o de manera individual, preguntas relacionadas con el tema de la parte 3. Es decir, por ejemplo, estábamos hablando de ir al centro de la ciudad. Puede ser que el profesor les pregunte, do you like to go to the city center? What activities do you do when you go to the city center? ¿Sí? ¿Qué actividades hacen cuando salen al centro de la ciudad? ¿Te gusta salir al centro de la ciudad? Sí, no. So these kind of questions are related with the topic. Sí, están relacionadas con el tema principal. So I'm going to share with you this video, guys, about some tips of how to be prepared for the speaking part. What phrases can you use? I'm going to share this link in our WhatsApp group as well, so you can also listen to this later on, okay? Let me share with you the link. So pay attention, guys, to the video, okay? You're going to listen it. Let me share the sound of the computer so everybody can listen. And there we go. Para la parte 1 del Speaking the Pet, es decir, el B1 de Cambridge. Para ello, primero voy a dar consejos generales sobre qué va esta parte, qué tenéis que decir, qué no tenéis que decir, también errores típicos que soléis cometer, y también voy a hacer de alumna y voy a ir contestando todas las preguntas que me podrían hacer en el examen de Speaking. Entonces, espero que os sea útil. Por favor, ir apuntando expresiones útiles que vaya diciendo y también los errores, muy importante. Así que bueno, ¡vamos allá! Bueno, empecemos viendo de qué va la parte 1 del speaking. La parte 1 se trata de cosas personales, pero bastante generales y bastante facilitas de responder. Así que no le tengáis miedo porque en realidad la mayoría de vosotros sabéis hablar de esto sin ningún problema. Por ejemplo, te preguntan cosas sobre tu familia, por ejemplo, ¿a quién te pareces más? ¿O con quién te llevas mejor de tu familia? ¿O cuántos hermanos tienes? También cosas sobre tu trabajo, ¿no? ¿En qué trabajas? ¿Qué haces? Cosas sobre tus estudios, cosas sobre el inglés, ¿hace cuánto que estudias inglés, por ejemplo? Entonces, en general son preguntas personales, pero bastante generales y bastante fáciles. Esto no significa que esta primera parte no sea importante, precisamente yo creo que es una de las más importantes, porque es la primera impresión que reciben los examinadores de vosotros. Entonces, también es vuestra opción de prepararos esta parte muy bien, porque el resto os puede pillar totalmente por sorpresa. No sabéis qué fotos van a poner, no sabéis qué task van a poner en la tercera parte. Sin embargo, sí sabéis que esta parte más o menos tienen un límite de preguntas que suelen ser más o menos las mismas. Entonces, podéis una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez practicarla. Bueno, otra cosa que quería deciros, otra recomendación, es que si no entendéis algo, y esto va para cualquier parte del examen de speaking, preguntéis. No pasa absolutamente nada ni os van a quitar puntos, aunque lo tengáis que preguntar 2 veces. Can you repeat, please? Sorry, I'm so sorry, I really didn't understand you. Can you repeat, please? Entonces, aunque lo tengáis que decir 2 veces, pero preguntad hasta que os quede claro lo que os están preguntando. Porque si contestáis algo que no tenga nada que ver, va a ser muchísimo peor a que si preguntáis varias veces hasta que os aseguréis de que la respuesta que estáis dando está relacionada con el tema que os preguntan, ¿vale? También es importante que sepáis que esta parte son solo de 2 a 3 minutos para los 2 candidatos, es decir, que en realidad tampoco tenéis mucho tiempo de explayaros mucho, pero sí que es importante que la frase que digáis que sea cortita, pero que esté muy bien construida. Bueno, como supongo que ya sabéis, ha habido una actualización en 2020 sobre el examen de PET. Han cambiado muchas partes, algunas cosas por ejemplo como el writing, el reading,
Sin embargo, en el speaking prácticamente no nos afecta. Simplemente es que antes la parte 4 del speaking, que es una discussion, estaba ligada junto con el tema de la foto. Cuando describíamos la foto, luego se nos preguntaba algo relacionado con eso. Y ahora se pregunta algo relacionado con la siguiente parte, con la de las collaborative tasks. Pero vaya, prácticamente no nos influye. Los consejos generales que tengo que dar para toda esta parte y también para todo en general es que hagáis frases completas. Por ejemplo, si os preguntan "What's your name?", podéis responder simplemente Manuel. But you can also answer "My name's Manuel". Or you can say "My name's Manuel, but everyone calls me Manu". Or "My name's Manuel, but you can call me Manu". Así para todas las preguntas, ¿vale? No contestéis solo una palabra aislada o una contestación aislada, sino frases completas. Otra recomendación que os doy es que aparte de hacer las frases completas, las hagáis ricas en tiempos verbales. Entonces, aunque os pregunten simplemente ¿qué os gusta hacer en vuestro tiempo libre?, podéis hablar, pues mira, antes me gustaba tal, pero ahora me gusta esto. O si os preguntan algo sobre el inglés, podéis decir lo que habéis hecho en el pasado, lo que hacéis ahora en el presente, lo que vais a hacer en el futuro con el inglés. Entonces, aunque las respuestas de esta parte tienen que ser cortitas, no podéis hablar de repente un montón, es decir, una o dos frases máximo, pero sí que podéis meter algo de pasado, algo de futuro, y así ya le estáis demostrando que sabéis realmente controlar todos estos tiempos verbales. Así que de nuevo os digo, preparaos la respuesta, porque es algo que más o menos podéis llevar preparado, que a lo mejor no preguntan ninguna de las que lleváis preparado, pero oye, esa seguridad de tener algunas que ya más o menos hayáis practicado, aunque no digáis exactamente lo mismo, porque es importante también sonar natural, y no se trata de repetir como un papagayo lo que hayáis memorizado, pero sí que es verdad que la práctica os va a resultar súper útil, sobre todo en esta parte que más o menos la podéis ensayar antes. Lo primero que os va a preguntar el examinador es "Can I have your mark sheets, please?". Entonces, ahí lo que le tenéis que responder no es solo yes, no. Yes, of course, or yes, here you are. También importante, no digáis yes, es yes. Eso lo podéis ver en uno de los vídeos que hice sobre pronunciación, ¿vale? Que es algo muy simple, pero ya hacéis que suene mucho mejor. Okay, guys, so here you're going to listen to some other advices. You can do this later at home. I'm not doing or I'm not playing the whole video because we have a few activities left and I need that our time can help us to develop all the activities we have to do, okay? So now what I'm going to do, as you heard in one of the speaking parts, you have to describe a picture. So I'm going to ask to some of you to help me describe in the picture that it's going to appear in front of you. Okay, for example, in this case, we have a picture right here. Okay, if you want to describe the picture, you can start by describing what's in the picture, what is the people doing, or even the weather. Okay, for example, let me make an example. In this picture, I can see two people running. They seem to be having fun. They seem to be happy, healthy. They both are wearing the same colors, red top and a black bottom clothes. It seems to be a sunny day. And this place is very similar to Yaguarcocha Lake, where I go to run every morning with my mother and my sister. For example, that could be an example of describing this image, okay? So can you help me describe in the following picture, please? Let me see. Laura, can you help me describe in this picture, please? Okay, Lau is not here. So can you help me describe in this picture, Alex? Okay, teacher, in the pictures, the boys are difficulty to learn piano. Mm-hmm. And What else? so teacher
is very happy for para enseñar cómo. A ver, teacher is very happy with their students. What else can you describe? Can you tell me, please, Galito, something else about this picture? If you don't know what else to say, tell me, Galito. Galito, you continue with your problem in the microphone. Tu micrófono está encendido, pero no logro escucharte aún. When you have these problems that you don't know what else to say, try to look everything you can. Sí, trata de mirar todo lo que les sea posible y de escribir la mayor cantidad de cosas que puedan. What's the instrument the kids are playing? I don't know, the colors of the clothes that the kids are wearing, things like that. Even the hair color of the teacher you could describe. Teacher, could be the piano is almost new, for example. Okay, yes, that could be. We can see that the piano is almost new. Es un piano nuevo. Algo más también que podrían decir. If you can see the piano, it's wide, right? It's very wide. Es muy amplio ese piano. There can be two kids playing in the same piano. Alcanzan dos niños, ¿no? A tocar en el mismo piano. Eso es algo que también podríamos mencionar. You can play with the grammar. Podrían jugar con la gramática. Incluso al tener aquí tres personas, podrían comparar a las personas, ¿no? The kid with the green shirt is taller than the girl with the purple t-shirt or something like that. Sí, podrían ir comparando también, si ya no saben qué hacer, ¿no? O qué decir de la imagen. Let's see, can you help me describing this one, this picture over here? Eli Andrango, can you help me describing this picture, please? A ver. Eli, el micrófono. Está apagado. Help me describe. Yes. Yeah. In the image, I can see a family where his mother takes picture of her son. They are very happy. The day is sunny. They look very entertaining. No sé qué más decir. Okay, yes. Something that you can notice is that they are outside, ¿no? Ellos están afuera. You can say even they are in the park or they are in the garden, things like that. Sí, no se olviden que pueden o traten de recordar el vocabulario que más se les venga a la mente con la foto, ¿no? Puede ser, están afuera, están en un parque, la mamá tiene una camiseta blanca, pantalones negros, el niño lleva un short de jean, camiseta negra, cosas así. Hasta las uñas de la mamá pueden describir.
Todos los artículos que ustedes sepan el nombre que ven en la foto pueden describirlos. Okay, this picture is kind of blurry, but this one I think it's a little bit better. Can you help me describing this picture, please? Mafer, what can you see in this picture? Hi, teacher. Number, I can see the couple are in the restaurant. She's in the order. A ver. A ver, pues, they are celebrating the anniversary. Uh-huh. She they are drink ¿cómo se dice vino? Ajá, o no, a veces no se acuerdan, ¿no? Si no se acuerdan, pueden optar por lo que se acuerden. Si te acuerdas de cómo decir agua, di agua. Ajá. They are drinking water, they are drinking soda, they are drinking wine, beer, lo que sea que te acuerdes. That's an advice. Thank you, Muffer. When you are blocked or you don't know what else to say, think about something that maybe is not in the picture. Sí, hay cosas que a veces no están en la imagen, pero se sobreentienden, como nos dijo Muffer. They are celebrating their anniversary. Sí, ellos están celebrando su aniversario. No tenemos idea de que eso suceda así, pero es posible, es una posibilidad. Pueden ustedes utilizar o hacer uso de esos recursos because in this part what we are grading is that you don't stop speaking. Sí, eso es lo que nosotros calificamos en esta parte. Básicamente que ustedes no duden y no dejen de hablar. Es decir, que su fluidez sea notoria, ¿no? No que se queden y pasa un minuto y han dicho table, ¿sí? Entonces, sí es importante que puedan mantener una serie de oraciones juntas y que sean fluidas. As you can see, the topics in the different pictures can be of different things, right? Las imágenes pueden ir desde cosas de comida, como hemos visto, hasta este tipo de fotos, ¿no? Where you maybe don't have much idea of what to say, but you need to think about something, right? Let's see, can you help me describing this picture, Brian? A ver, I can see one man. He's driving very fast. He say, no, he see very happy. He use a t-shirt, a blue t-shirt. He sit up, no. Stand up, no. Oh. She is parado. Y sentado. Sit. Sit up, okay. Sit down. Sit down. Yeah, he is sit down. And then in the under I can see se me fue la idea, teacher. Okay, that's something that you need to practice. This is an example. You can take some pictures and try to describe them. Okay, for example, this one, this seems to be a very easy picture to describe.
Mauricio, can you help me describing this picture, please? Ya, teacher, veamos qué le puedo decir. Es que no me imagino que... I can see the garden. So I can see the family, the aunt. What are you watching? ¿Perdón? What picture are you describing, Mauricio? Estoy describiendo, teacher. Le estoy diciendo que I can see the family in the garden. I can see the... Okay, let me see if you are watching. Let me ask you if you are watching the same I'm watching. Jenny, can you describe this picture, please? A ver, the man is reading the horse. The horse is green. The man is, a ver, the man have, ¿cómo se dice saco? Un sweater green. The jean blue. Okay. Thank you, ladies. So don't forget to use properly all the adjectives. Sí, van a tener que ahí tener cuidado con el uso de los adjetivos. Acuérdense que primero utilizábamos el color. Blue jacket, green jean, or whatever. Okay, guys. So this is kind of an example of what we can do with the speaking, or how can we practice describing a picture. Sí, más o menos así ustedes pueden practicar el describir la imagen. Something else we're going to do now, guys, is your classwork. Now you're going to do your classwork. What are you going to do, guys? Can you remember how much time did you have for your listening test? ¿Se acuerdan cuánto tiempo tenían para las 4 partes de listening? Well, you had 20 minutes, guys. Teníamos 20 minutos para completar las 4 partes del examen. What are you going to do now, guys? You're going to complete a full listening exam, and you're going to have for that 30 minutes to complete it. 30 minutes to see how good are you doing with the listening section. Vamos a ver qué tal están o cómo podemos seguir practicando la parte de listening. Este sería su classwork, chicos. Les voy a compartir el link para que ustedes puedan abrir y empezar a revisar. You're going to have 30 minutes, as I told you. Vamos a tener 30 minutos para hacer. Les voy a crear ya la actividad para que puedan subir también la evidencia. Okay, so as in the writing part that we were practicing, so you're going to write a short story about your family using some prepositions of time, okay, as before, after, so on. And you're going to write at least 100 words, okay? Al menos 100 palabras para la historia que van ustedes a escribir aquí. Cualquier historia sobre su familia, ¿sí? Utilizando al menos tres preposiciones de tiempo. That would be your homework for this week. Ese sería su trabajo para esta semana. This is the last writing you're going to do.